viongozi wa National Assembly alisahau naibu wa spika wao. Kwa hivyo nimeambiwa nimpe nafasi kwanza, alafu nimalizie the rest of the program. So acha nichukue fursa hii nimwalike Deputy Speaker wa National Assembly Madam Gladys Sholei, alafu tuongee. Your Excellency, our President, the Deputy President, church leaders, and all the leadership that's here. Akpi tugul, pororiet apkap kuganenyu, chamge. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, nataka kuambia wewe na the Deputy President, karibuni Kapkugo, hapa ni nyumbani. Your Excellency, Deputy President, you don't know, hapa ni kwangu kabisa, hapa ni nyumbani. Hata nikiomba MCA nitachukua asubuhi mapema. Si ni kweli? Hapa ni Kapkugo. So karibuni sana. Mimi nataka kusema hivi, this Iten ni mahali iko na potential kubwa sana. This is the home of champions. This is the place where all the top athletes katika Kenya wanatokea. Kina Eliud Kipchoge wana train hapa, kina Faith Chebgon wana train hapa. Hata leo asubuhi nilikuwa hapa saa 1 asubuhi. Lakini Iten yote ilikuwa imelala. Wale watu peke yao walikuwa hapa, nilikuwa nakutana nao kwa barabara, ni athletes. Na ilikuwa athletes kutoka nchi mbalimbali kabisa. So hapa inaweza kuwa the training destination of the world. Actually, it can be marketed. Hapa inaweza kuwa kwa map ya nchi. And Your Excellency, because I know the governor hata kuambia ile shida iko hapa, anahitaji support sana kumarket Iten as the training destination of the world. Anahitaji pia protection kubwa sana kusaidia wale wakimbiaji wetu ndio wanashika economy ya hapa. Your governor pengine hawezi kusema, lakini wacha niseme on his behalf, kwa sababu tumeongea na yeye juu ya hii shida. Hapa training camps iko mzuri sana, lakini ile shida iko, kuna wakora wanatoka nje, sio watu wa hapa. Wanakuja hapa, wanaleta madawa, wanapatia watoto wetu wale wakimbiaji madawa. Maneno ya doping, Your Excellency, the security teams in this country, in this area know about it. Governor will not tell you, but they are the ones who wanaleta madawa kutoka kule kwingine, wanakuja patia watoto. Na imekuja kuleta shida. In fact, recently, Your Excellency, Governor confirm tumepoteza 4 athletes. Edith Mudhoni, Damaris Mudhe, Benjamin Kiplagat na siku ingine Agnes Cherop, kwa sababu ya hawa wakora wenye wanakuja hapa. So Your Excellency, saidia Iten, na ile kitu muhimu sana unaweza kusaidia Iten ni kuensure Anti-Doping Agency Kenya ihamishwe kutoka Sports Ministry iende katika Health Ministry. Because you cannot oversight the sports ministry, yet it is domiciled in the Ministry of Sports. That's why Kenya is risking being blacklisted as a doping area. So Bwana Governor, nimeombea wewe usaidiwe hapo, na hapa Iten itakuja kwa world map. Asante sana, Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Gladys. Colleague senators wale wako hapa, sijaona list, sijui ni wangapi. Wasimame, naona ni mmoja. So nitaiba dakika moja. Karibu Senator Cherargei, kwa dakika moja pia uweze kusema jambo yako. Bwana asifiwe. Chamge Iten. Ongigatke gole. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, Deputy President, yangu haitakuwa mengi kwa sababu ndugu wanzangu wamesema. Nataka niseme huko nyumbani, tunakutakia mazuri, na naona mwisho wa mwaka huu hii Kenya itakuwa Canaan ya maziwa na asali, kwa sababu tunaona mambo ya affordable housing, vijana wanaenda kupata kazi. Tunaona mambo ya community health promoters, umetusaidia. Wale walikuwa na pressure pamoja na siasa wanashughulika huko nyumbani, wakikuja huku mbele pressure imeisha. Your Excellency, tunataka kukushukuru kwa sababu ya mambo mengi, mambo ya barabara, mambo ya yale yote ya CBC. Your Excellency, we are proud of what you are doing for this country, Your Excellency, and we will support you
sana. Ya pili, Mheshimiwa Rais, kwa sababu leo ni mambo matatu, ni kuwa I want to support my sister Gladys. Hata sisi kule Nandi tuko na the biggest resource, Your Excellency, is mambo ya wanariadha. Now I want to thank you because you have taken a personal initiative. Many people don't know, when you have come to power, ule mtoto anashinda gold ni 3 million. Ule anashinda silver ni 2 million. Ule anapata bronze ni 1 million. Wale wana break world record unawasukumia 5 million na nyumba. Sasa hii mambo sasa, Your Excellency, we are proud, but there are soft underbellies ambaye inatakana tushughulikie, kama mambo ya doping, mambo ya protection. Tumeona hii anti-stock theft unit wanatumika kuprotect watu. Your Excellency, tunataka tuombe our athletes, they are always exposed and we have lost them, Your Excellency, but we thank you for the reforms that you have done in the sports ministry, Your Excellency. Ya mwisho ni mambo ya universal health coverage, tunakuunga mkono, Your Excellency. Mimi ni member ya LSK, but I want to assure you, kuna uchaguzi ya LSK inafanyika very soon. Tutasafisha hiyo nyumba kwa sababu kuna uchafu. Tutachagua wale watasimama na agenda yako. Wale walifanya maandamano hatuwajui, because hawa ni extension na appendix ya wale ambao wanapinga serikali yako, Your Excellency. Your Excellency, kwa mambo ya fertilizer kule Nandi tumezalisha ya kutosha. Sisi tunatoa chakula ya kutosha. Bei ulitupea mzuri. Sasa tunauza mahindi 90 kilos 4,000. Your Excellency, under leadership of Rigathi Gachagua, through guaranteed minimum returns, Your Excellency, tunaomba mahindi ishuke from 90 kilos to 50 kilos kama ile nafaka ingine, so that we can get value, Your Excellency. But we are proud, for the first time tumepata fertilizer at 2,500, Your Excellency, na hiyo ndio tunashukuru Mungu, Your Excellency. Ya mwisho kwa mambo ya judiciary, Your Excellency, nilikuambia juzi usikubali mtu ajaribu kuandika manifesto ile uliuzia hawa wakakupea kura, na hiyo ina include mahakama. Mimi niko na very simple proposal. Hawa wananchi wanataka basari, barabara na mambo ingine. Your Excellency, hiyo pesa ya 23 billion unapea judiciary, kata nusu tuweke basari, tuweke barabara. Nimesikia wabunge wanaomba kata nusu tuwepe hawa mama diapers, kwa sababu umefungua mother and baby. Na mimi kwa ubaya tu Nandi ni mbali, lakini unajua hii kanisa, Your Excellency, imetusumbua kidogo. Ningeongeza bibi ya huku ndio atumie mother and baby ya hapa ndio tuweze kuzalisha. Nevalet, Your Excellency. Kanisa Bishop Dominic will tell you Kibengi wanatusumbua sana, lakini hiyo tutatafuta men's conference tuseme. Your Excellency, nevalet kama Joshua agenge sokol anjam ko Mathayo 28 kale nyiganitu agigimitu. Mangana ale mi Joshua and Mathayo ata Joshua. Okay, Joshua agenge kaite nebo 8 kale gi nebo sokol akia Mungu ngaki ambis chebo Sunday school. Kale nyiganitu agigimitu. Your Excellency, kimeje nyiganitu agigimitu ametop-topen imiga kabisa agejamin ne makimwa lakwa nebo kapchi kotko mami komasin kitin agengen kele makitinya ngalechu kakomwa bichu chebo insecurity maendeleo kokoitet kotko sikchi agengen kele akwa ole rueteta kosiro lageti. So mameje keimge biikab Elgeyo Marakwet County. Kwa wala hawasikii, mimi nimesema hii mvua inaenda mpaka mwezi wa 4, tupande marakwe na tuende mbele. Asante. Aya, asante Senator Cherargei. Kawagera le amaje siguro Bible raini. Bas, Your Excellency President na naibu wako, mimi pia nitakuwa mchache wa maneno. Unajua Your Excellency, nilikuambia siku nyingine tukiwa hapa Iten, hapa Kapchemutuo, hii ni ward ya my in-laws. So ninapima maneno sana. Mibogero lon mingongo. So huwa ninapunguza maneno hapa na nakuwa mpole kabisa. Ya pili, Your Excellency, ni kushukuru kanisa ambaye wametuandalia hafla mzuri sana ya maombi. Sijui kama wananchi walisikiza vizuri wakati walikuwa wanatuombea, na waliombea sekta mbalimbali za nchi yetu, na wakatangaza kutoka ndimi zao mpaka ifike mbinguni kwamba mwaka huu ni mwaka wa baraka na mambo mengi mazuri kupitia uongozi wako.
Kwa hayo mimi nashukuru kanisa ambaye imeandaa maombi siku ya leo. Ya tatu, Your Excellency, niungane tu na viongozi wengine wote ambao wamekupongeza kwa uongozi wako mzuri na kazi ambayo unafanya, ambayo unaendesha na kuonesha nchi hii kwamba mabadiliko na mambo mazuri yanakuja wakati kiongozi anaweka bidii vile wewe unaweka bidii. Unajua rais, mwananchi ama mtu yote akiamka asubuhi, kabla afikirie hata nguo ile atavaa ama kuoga, ile kitu ya kwanza huwa anajishughulisha naye sana ni kama ako na chakula na kitu ya kukula. Na wewe ndiposa ulipoa unajua hiyo na ulipanga vizuri ukahakikisha katika ile fertilizer subsidy program. Wakati wewe uliingia ukiwa rais, mbolea ilikuwa 7,000. Hivi leo tunapozungumza sisi tukiwa wakulima, tunakushukuru kwa kushukisha hiyo bei mpaka 2,500. Kupitia mwongozo wako huo, chakula imeiva, tuko na yetu ya kukula na pia tuko na ingine ya kuuza. Tunashukuru kwa hayo. Tunashukuru pia rais kwa sababu sisi tuko bunge. Wewe ndio rais wa kwanza kuweka katika program ya masomo shilingi bilioni 600, 600 billion Kenya shillings in the education sector. No other government has put that amount of investment in the hands of its people. Wakati tunapatia watoto wetu masomo, you are investing in the future. You are making sure that as a country we have good citizens ambao watasoma and they will transform and make our nation great. If for anything else we forget to be grateful for that investment in our education, we want to say may God bless you and add you more wisdom for the things that you are doing, Your Excellency. Lastly, nikubaliane tu na wale viongozi ambao wanazungumza hapa. Mimi na Mheshimiwa Kimani Ichung'wah tukizungumza kama viongozi wa bunge, sisi tunapitia kazi ambaye katiba imetupatia kutengeneza sheria ili kuhakikisha mwananchi maisha yake imenufaika. Na ndiposa tulikubaliana na wewe wakati umetoa mwelekezo na ukasema tulitoa ahadi kwamba katika ile program inaitwa Universal Healthcare tutapunguza bei ya bima ile ilikuwa inaitwa NHIF kutoka shilingi 500 mpaka 300 kwa mwananchi huyu wa kawaida. Na tulileta hiyo sheria, tukapitisha na tukakuletea wewe ukaweka signature. Halafu kwa bahati mbaya wakora 3-4 watu ambao wamekuwa akiba NHIF wanashikana wanakimbia hapo mahakama. As we speak today, that law is not operational. Na ilipitishwa kwa bunge, tulizunguka Kenya mzima, tukauliza wananchi watupatie ruhusa. Sasa ati you cannot implement. Imagine wananchi wa Iten. Katika hiyo sheria, rais ameweka hata program ambayo inaitwa Chronic Diseases and Emergency Fund. Ya wale wananchi ambao wanaugua ugonjwa wa saratani, diabetes na hele magonjwa ambayo inalemea wananchi. Rais ametenga kando serikali, pesa ya serikali kulipia nyinyi bill hizo. Lakini kwa sababu kuna watu wanaendesha mahospitali bandia huku mitaani, wanashikana, wanaenda kwa mahakama, judge mmoja tu hivi anaambia rais na nyinyi wote ati tunyamaze na tuzidi kuteseka. Sasa mimi nataka niwaulize tukiwa hapa Iten, majaji kama hao ni wakora ama sio wakora? Si hao ni wakora? Na ndio rais amesema, hajasema tupigane na judiciary, amesema tupigane na wakora. Mimi sijui wale wanapiga kelele kwa nini? Wanapiga kelele kwa sababu wanajua hao ndio wakora. And that is not intimidation. Watu wasituambia ati we are intimidating the judiciary. We are just being fair and critical, just like anybody else is criticized. The president is criticized every day. Sisi viongozi, hata bishops hao wako hapa, they are criticized by their members. So nobody should stop us from saying when things are going wrong, when people are taking advantage of the positions that they have to frustrate policies and programs that will have benefited the ordinary mwananchi, then we are told that that is independence of the judiciary. Ati sisi, for example, kama Senate, do you know ile sababu inapeanwa kwa kusimamisha hiyo sheria? Ati tunaambiwa kama Senate tulipitisha hiyo sheria tukiwa Turkana. Mimi nashangaa, kwani Turkana ni Somalia? Si Turkana is part of Kenya? Can you imagine a judge? In fact, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, the same way sisi kama wabunge tunaambiwa we must do public participation, especially on laws ambaye that are critical to the public. I think imefika mahali hata judges pia hao, when you want to make a decision that will affect the lives of ordinary citizens, kuja baka hapa Iten uulize wananchi wakuambie kama ni muhimu wakuwe na sheria hiyo, kama wanataka affordable housing vijana wapate kazi ama hawataki.
Mambo ya kukaa kwa maofisi kubwa umewekewa air condition, unajipuliza puliza hapo alafu unasimamisha program, hiyo upuzi hatuwezi kukubali. We will stand for the truth so that the citizens of this country can benefit. Wacha nifikishe hapo kwa sababu ya interest of time. Nichukue fursa hii sasa nimwalike kiongozi mwenzangu, waongozi wa nyumba ya National Assembly. Karibu niseme nyumba dogo lakini nita alisema ndio nyumba kubwa. Karibu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tumpigie makofi na tumkaribishe. Asante, God bless you. Bahati yako hukuenda hapo Aaron. Mheshimiwa Rais, naibu wa rais, viongozi wengine pamoja na viongozi wetu wa dini na big up Elgeyo Marakwet Chamgei Kigurenon Kimani Arap Ichung'wah. Mnajua mimi ni ndugu mkubwa kidogo wa Kipchumba Murkomen. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi umwambia pia mimi ni mtu wa Mbobut. So amiga. Na Mheshimiwa Rais, mimi nilitembea hapa sana wakati wa campaign, na nakumbuka hata hiyo economic forum tulikuwa hapa kwa stadium, tulikuwa na naibu wa rais, na nilikuwa naambia naibu wa rais siku hiyo ya campaign, ukija Iten na utembee Iten wakati wa campaign, kama iko stress kidogo, kama mnaona huko mbele hakuna mwangaza, huko kwetu mlimani tulikuwa tukitembea Embu County, vile watu wanajitokeza tunajua tuko sawa. Kwa bonde la ufa tukitembea Iten, watu wakimiminika kwa hii uwanja na hii town, tulikuwa tunajua tuko sawa. Kwa hivyo niwashukuru hata kwa ile support yote mlitupea wakati wa campaign. Na Mheshimiwa Rais, sababu mengi amesemwa, mimi sitakuwa mwingi wa maneno. Bishop Kimengich ametuhubiria vizuri sana, na akatuambia tukiitwa na Mwenyezi Mungu tusikize na tujue anatuambia nini. Na Bishop ukatukumbusha pia waanzishi wa taifa letu walituambia tupambane na mambo matatu. La kwanza kabisa, kitu nachukia sana, inaitwa ujinga, kama hiyo ya kuiba ng'ombe ya watu na kuua watu sababu ya wizi ya ng'ombe. Hiyo ndio ujinga, na kutoenda shule. Wakatuambia tupambane na umaskini na nini ingine, na ugonjwa, na hizo tumepambana nazo. Ndio hata mother and baby rais ametuzindulia leo, na nimesikia mama wa county anajipanga, na sababu ananisaidia bunge, akiongea vizuri huko Nairobi tutapangana, alafu mambo yako itakuwa sawa. Mheshimiwa Rais, Bishop pia ametuambia tukiongeleshwa na Mungu, na wakati alihubiri, sijui kama ni wewe alikuwa anahubiria ama ni mimi, lakini niliona anatuongelesha kama viongozi. Akatuambia tuna changamoto mpya, isipokuwa hizo tatu za umaskini, ujinga na ugonjwa. Sasa tuko na changamoto mpya ya impunity, corruption and tribalism. And I thank you, Bishop, because those are our modern day challenges. And I want to confirm to you, Bishop, as leaders in this country, the last elections signified our determination to deal with some of those ills, especially the ill of tribalism. Ndio maana uliona wa Kenya kutoka mlima Kenya, Bungoma, Northeastern Kenya mpaka Pwani walimpigia William Ruto na Rigathi Gachagua kura pasipo kujali ni watu kutoka sehemu gani ya Kenya hii. And I want to confirm to you, Bishop, that as leaders under the leadership of William Ruto, we are very keen on doing away with tribalism and ethnicity as a basis of engagement in our political discourse in this country. But we have also the challenges of corruption and impunity. And those today, Bishop, I can confirm to you, and I want to plead with you, that even the church to join us in dealing with those two problems of impunity and corruption. The debate you hear today about the judiciary, and Your Excellency, I must thank you, because on 1st of January,
or rather on the eve of this new year, you asked us as a people of Kenya to have a conversation not about the independence of our judiciary, but about corruption within the rank and file of our judiciary in Kenya. Your Excellency, I want to confirm to you that indeed Article 1 and Article 2 of the Constitution, Article 1 tells us that all sovereign power belongs to the people. 2 says that that power can be exercised either directly or indirectly through democratically elected representatives of the people. Your Excellency, you are a democratically elected representative of the people, just like we are in Parliament and as leaders. Therefore, what we are doing, the conversation we are having about corruption and impunity in the judiciary has nothing to do with the independence of the judiciary. In actual fact, Your Excellency, you have shown the world through your actions, not by word, but by action, that you stand for the independence of the judiciary. That is why your first responsibility when you took office was to swear in the 6 judges whom through impunity someone had refused to swear them in and appoint them to office. You ensured that our judiciary is also independent by operationalizing the judiciary fund and making sure that the judiciary is well resourced. Your Excellency, what we are dealing with, and what I want to plead with everybody, including Her Lordship, the Chief Justice, to allow the people of Kenya and the leadership in Kenya to engage with the people of Kenya on. Since the sovereign power belongs to the people, we must continue to have this conversation on whether or not our judiciary is corrupt. Hawa wananchi ndio wanaenda mahakamani hapa Iten, Nairobi na kwingineko. Hawa ndio watakwambia kama kuna ufisadi kwa mahakama. Na watu wa Iten kuwauliza, iko ufisadi kwa mahakama Kenya hii? Iko. Watu wanajua uibe ng'ombe ya mwingine, uende uuze hiyo ng'ombe, uende na hongo kwa judge, utaachiliwa. Ni kweli si kweli? That is the conversation, Your Excellency, you want to have. And I want to encourage, because Your Excellency, I've had many people come for you that you are fighting the independence of the judiciary. Your Excellency, stand firm. Stand firm and let us have this conversation with the people. And if I may speak, Your Excellency, to Her Lordship, the Chief Justice, I've had her in more than one occasion telling us that if we have issues with judicial officers, we know where to take them. Yes, Madam Chief Justice, we know where to take those issues. But I want to ask you, Madam Chief Justice, as the head of the third arm of government, you have hundreds of petitions, memoranda, and complaints today before JSC. You have done nothing as JSC to deal with those memoranda, petitions, and complaints against judicial officers. Before you ask us as leaders, who are only representing the views of the people, to bring more complaints and petitions, please deal with those petitions, complaints, and memoranda that are already before the Judicial Service Commission and also in the office of the ombudsman. There are many complaints against judicial officers. Na nafurahi Mheshimiwa Rais, sababu sijasikia hata Chief Justice akikanusha ya kuwa kuna ufisadi kwa mahakama. Corruption is there, it is rife. Impunity is rife in the judiciary. Your Excellency, because all sovereign power you are exercising indirectly on behalf of the people, and it is the same sovereign power we are exercising, I want to ask all of us not to cow from or shy away from speaking against impunity and corruption in the judiciary. We agree with all our colleagues, even those in the opposition, on the independence of the judiciary. And Your Excellency, I know you are the forefront defender of the independence of the judiciary. But that does not mean that you should condone corruption and impunity in the judiciary. Kwa hivyo nimuulize Her Lordship the Chief Justice, kabla tuambie
tulete malalamishi mengine, na nimwambie asiwe na haraka. Tunafanya public participation na hawa wananchi saa hii, na malalamishi tunapanga, tutakuletea. But for us to have confidence that you shall deal with them before JSC, please first dispense with the complaints that are already before your Judicial Service Commission, so that we know you are not part and parcel of entrenching impunity and corruption within the judiciary. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, na taka kwa heshima nimuulize ndugu yangu Governor wa Elgeyo Marakwet County aje aseme yake, na nashukuru, na uendelee kushikilia county venye umeshikilia. Huyu governor ni governor wa nguvu, sio kama yule wako wetu. Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, Rais wetu Daktari William Samoei Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua Mheshimiwa, viongozi wote wenye wako hapa wakiongozwa na magavana, mawaziri, PSS, kanisa ikiongozwa na mabishops wetu, professionals wetu, wazee, vijana, wa mama na wakaaji wote wa Elgeyo Marakwet, Bwana asifiwe. Tusalamiane kwa hewa. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the last time ulikuwa kwa hii kiwanja, Your Excellency, ilikuwa kiwanja ingine tofauti. Lakini Mungu ni nani? Amehakikisha kwamba amekuleta, na amekuleta kwa njia nyingine ya kipekee, ile watu wangu hawajawahi iona siku nyingine. Your Excellency, tunakukaribisha nyumbani Elgeyo Marakwet. Your Excellency, in the last election, today is a Thanksgiving and our bishops have preached well. Last time Elgeyo Marakwet, Your Excellency, from the time immemorial ni watu wako, lakini ile walivunja rekodi ni 2022 wakati wewe ulikuwa unapigiwa kura ya rais. In the entire Republic of Kenya, Elgeyo Marakwet gave you the highest percentage ya kukuwa rais. Kumaanisha wakati watu wanasema nyumbani, hapa ndio nyumbani kamili, Your Excellency, and we welcome you home, ukuje uongee na watu wako. Ya pili, Your Excellency, nataka nitambue viongozi wachache tu wasimame penye wako. Nataka nitambue wale walifanya kazi wengi wa kukupea hiyo kazi kuwa rais, wale walikuwa coordinators wote wako hapa. Wasimame penye wako, kwa sababu wanasema leo ni siku ya Thanksgiving. Hawa ndio wale walihakikisha kwamba 98% saa 4, saa 5, saa 7 usiku tulikuwa na forms yote tunajificha kuleta huko, Your Excellency. Your Excellency, group ya pili nataka nitambue ni professionals wetu wote wa Elgeyo Marakwet. Kuna wale walizama, kuna wale walitoboa, nataka wasimame wote. Na Your Excellency, wakati wanasimama tunashukuru kwa ile usaidizi ulipatia Kipchumba, waziri na PS wetu. Na Your Excellency, wewe unajua ukiweka hao watu mahali popote, mtu wa Elgeyo Marakwet ukimweka anakushikilia mzuri sana. Ukimwambia chunga hii mlango, mtu ya Elgeyo Marakwet anachunganga. Your Excellency, hao wenye wamesimama hapa, kwanza ile mlango ngumu uwekelee wa jamaa wachunga kabisa, kwa sababu mtu ya Elgeyo Marakwet is honest, straightforward and very hardworking. That's why we are here and we are requesting that you support them, Your Excellency. Your Excellency, nataka nitambue county staff wetu wasimame tafadhali, CCs, chief officers, all staff, Your Excellency, wako hapa wote, mpaka wale wadogo wako hapa. Karibuni sana, tunakukaribisha nyumbani. Deputy wangu, Your Excellency, mimi ni compliant, gender compliant, Professor Grace Jeserek ako hapa, ni deputy wetu wa Elgeyo Marakwet County. Asante kwa hiyo. Your Excellency, nataka niseme asante. Hii county kama haingekuwa wewe, pia hata mimi nilikuwa nimezama. Wakati nikakupata Nairobi nikakuambia mimi sasa ni campaigner wako, mambo yangu imezama. Wewe ukakuja kwa hiki kiwanja, alafu ukanirestore nikakuwa mtu tena. Wakati hiyo siku nilikuwa nimefungwa, nilikuwa nimenyang'anywa kila kitu. Lakini wewe ukakuja tena. Kwa hivyo hata wakati watu wanasema asante kwa Mungu, mimi kwanza nataka niseme asante, kwa sababu ningekuwa saa yuko Chegile nikichunga mbuzi, Your Excellency. Lakini kwa sababu yako ulinirudisha mpaka hao watu wa Elgeyo Marakwet wakanipatia kiti ya kukuwa governor eneo hili. Ya pili, Your Excellency, nakushukuru. Hao wenye umewapea kazi Kipchumba na PS wetu, na wale cha wasere kidogo,
Kumoche kelejin kongoi amma makibuke ngweny. Ngolenjin kemoche kemwoe kwa niaba nebo bichu tugul kotongololi bichu tugul chebo Elgeyo Marakwet. Kumoche kewekun kongoi amu kitoret Kipchumba ak kitoret PS Chris Kiptoo kwa niaba nebo bichu tugul. Kingen kele mi murusho alak lakini kumoche kemwa kongoi ako angot ndaiboe gaa komatiutye kile ngaribok biikab Elgeyo Marakwet. Angot ngap kokere biik alak kole ngering lakini your excellency kumering lakini akilit ngol barak kole komi barak kabisa kitoreti koret ako toreti akilit. We really appreciate your excellency. Viongozi wetu wameongea. Ile challenge mimi napitia kama governor hapa wewe unazielewa. Nimekueleza na mingi umeanza kutekeleza. On Sunday wakati tulipata ile mambo huko chini ukaniita tukakutana na wewe ukaniambia nilete viongozi to discuss. Tumeongea mambo yetu yote na nashukuru hao viongozi wa Elgeyo Marakwet kwa sababu they are very united, we are working together. Your excellency yale wamesema mimi nitaongezea ya kwanza. Insecurity your excellency is a serious thing but you have really tried a lot. Ulitupatia 450 NPR ilisaidia sana your excellency. Hatuwezi sema hatujasaidia. Ya pili wakati ulitupatia hii mambo ya security roads ilitubadilishia mambo mengi. Na juzi your excellency ulipigia waziri Kindiki na waziri Duale wanipigie simu ili to relocate police stations your excellency. As we speak today bili imeenda. Mimi nilitoa mabuldoza yote ya county na mheshimiwa koti moja governor wa Uasin Gishu aliniongezea na NYS aliniongezea. As we speak today mheshimiwa Duale ametupelekea kambi mahali inaitwa Samu, kambi ya jeshi ambayo inatusaidia sana pale your excellency. Pia your excellency kuna kambi mbili imesonga. The reason why we are pushing your excellency hii makambi isonge ni kwa sababu the entire below the road from Aror all the way kutoka kwangu nyumbani hapa ailimwi chini thousands and thousands of acres. Watu wanaishi kwa mawe. Kwa hivyo uchumi yetu ya Kenya inaweza kuwa ibadilishwe zaidi kama hao watu wangekuwa wanalima mpaka Kerio River. Kwa hivyo ukipeleka hiyo askari waende Kerio River, watu wangu wanasonga waende huko wakilima shamba. Your excellency ukisema neno moja tu ama signal leo wakae kwa Kerio River. Sio katikati, wakae kwa maji yenyewe your excellency na wakupigie picha maji ya Kerio. Tutaishi huko tukiwa sawa. Ya pili kwa insecurity ni kwamba sub county. Tiati constituency ndio jirani yetu ya mheshimiwa governor wetu hapa wa Baringo. Your excellency, Tiati constituency has becoming a thorn in the flesh in Kerio Valley because of no government presence, your excellency. We requested you as Elgeyo Marakwet residents utupatie sub-county ya Kerio Valley, your excellency. Mimi nakuomba kwa sababu huyu hata sisi tukikaa vizuri pande hii ni kama kukuwa na kanisa hapa na kuna pombe inapikwa kwa kona. Inamaanisha hata tukue na sub-county yetu na jirani yetu hana chief, hana anything. Wakora watakuwa wanaenda wakitupiga wakikimbia. Mimi nakuomba kwa unyenyekevu your excellency as you give us a sub county this side pia Kolowa sub county ingine ili wakiangaliana hivi DC mbili. Mwizi akienda kuna mtu anashika, mwizi akikuja kuna mtu anamshika, ili tutakuwa tumesaidiana your excellency. Your excellency kwa mambo ya Kerio Valley pia your excellency, mambo ya irrigation, the Kenyan economy can be entirely transformed by Kerio Valley. Your excellency kulikuwa na ile Aror na Kimware dams. Najua kesi zimeenda your excellency. Tunakuomba kwa unyenyekevu ya kwamba ikiwezekana wakati mambo inashika vizuri your excellency, kumbuka Aror na Kimware. Na kwa ile program yako ya investors kuna ile dam yetu inaitwa Embabut pia. Ukiongeza Embabut your excellency na small irrigation ya hapa Kipchuguku na uongeze ile ya Kaptora your excellency, tutakuwa tumesonga. Na kushukuru few weeks ago nilipigiwa na Idris Secretary General wa Red Cross ile ya Tot Kolowa your excellency. Tunakuomba tu uende uweke signal ili tuwe revive Tot Kolowa irrigation scheme ile ilifanywa na Red Cross ili uko Kerio Valley tumalize. Kerio Elgeyo Marakwet kwa mambo ya maji your excellency, we are at 11% coverage. 11% your excellency. Watu wangu hawana maji ya tap your excellency. Na mimi nataka nikuombe wakati unafanya program ya Kenya mzima, mimi nataka nikuombe kwa unyenyekevu sana uniwekee, na sitaki hata ile ikuwe kubwa, ile dams ndogo ndogo Cheboen ukuja hapa Songore kidogo kidogo kama yenye ulitupatia juzi hapa, inabadilisha nchi hii ya Elgeyo Marakwet ili your excellency hata sisi tuishi. Kwa sababu gani tunasema hivyo your excellency? Wakati kiboko ya serikali ya juzi ilikuja, sisi ndio tulipigwa kiboko kabisa. Projects yetu ilikwisha kwa sababu ni kama waligundua kupunish wewe your excellency unafinya Elgeyo Marakwet ndio wewe usikie uchungu. Raundi your excellency Waswahili wanasema pea mtu arudishie mwili pole. Pea sisi turudishie mwili pole kwa ile kuchapwa ile tulichapwa last time.
Your Excellency. Your Excellency, kwa mambo ya hii town, this is the biggest town in this county. Your Excellency, mimi nimechukua kama governor, mimi ni ile governor asola. That is why hujawahi sikia mimi nikikwambia twende uandike hata visitors book, sababu security hawezi kubali wewe uingie kwa hiyo kichoro mimi nakaa. Your Excellency, mimi nataka nikuombe kwa unyenyekevu. Nitaongea na MCS wangu tutafute shamba. Shamba ilichukuliwa kwa hii town. Hata stage mimi sina. Hata market tulifanya ukarabati. Your Excellency, mimi nakuomba ikiwezekana unisaidie nijenge a modern county headquarters. Na wewe unajua mimi ni mjanja. Nimeshachora Your Excellency na mpaka niko na drawing yangu niko nayo kwa mfuko. Kwa hivyo wewe ukisema neno moja tu mimi naweka hapo na inakuwa advertised next week na mimi naanza kupata county headquarters. Orabato boisha joki view to jisoge focus for you. Ya pili, Your Excellency, mambo ya wamama wetu wa soko. Wewe umechangia tangu ukiwa MP. Umekuwa ukichangia wamama wa soko wa hii town ya Iten. Lakini Your Excellency, nilikutumia ile picha, ile watu yangu wakitaka kunichokoza wananitumianga picha ya soko hapa town wakati watu wangu wana kwa matope. Your Excellency, mimi nakuomba, nilikuwa nimekazana mpaka nimefukuza watu kidogo mahali mpaka nimepata shamba kidogo hapo katikati ya town. Your Excellency, mimi nataka nikuombe leo, na pia kwa sababu ya ile ujanja wewe ulinifunza, mimi ni student yako, mimi nimechora Your Excellency design ya soko kubwa hapo katikati. Mimi nataka useme upeane signal leo kwa Hinga Your Excellency, advertise soko, tuweke soko kubwa ili watu yangu wasikuwa wanaenda kusumbua CLM wakifukuzwa na kanjo. Waache kila mtu akuja achukue wholesale hapa. Kila kitu ya hapa Elgeyo Marakwet ikuja hapa Iten, wholesale market, modern market, wamama wapate pesa, hustlers wapate, tuweke mpaka kinyozi huko juu, kutoka chini fresh, katikati nguo, juu hivi tuko na vijana wafanye mpaka juu, tukue na kinyozi na saloon. Hii town yote tunasanya hustlers yangu yote wanakaa hapo. Ukiniongezea ile ASP ya Marakwet East, Marakwet West na KS South, Your Excellency, utakuwa umeweka ile mama mboga na watu wangu wote wakae mzuri. Nikikuja Nairobi nikusalamianga tu wewe na tunamaliza maneno yetu. Your Excellency. Your Excellency, kuna mambo mengi. Sewerage in this town. I host 4,000 foreign athletes, foreign and local athletes kwa hii town. Lakini Your Excellency, 60 years tangu independence, hakuna sewerage. Hata watu wa Elgeyo Marakwet hawajui sewage ni nini. Nataka nikuombe Your Excellency, kwa program yote tu uliona, uniwekee tu hapa sewerage, capture up, uniwekee moja KS South na moja Marakwet. Ile ndogo ndogo, lakini town hapa uniwekee ile meja, hata ukinianzia hapa. Your Excellency, mimi pia nitajitolea nifanye design ili nikuletee ikuwe tu advertise Your Excellency ili ikae vizuri. Your Excellency, hapa hii kiwanja yetu yenye ulitusaidia na hii, tunakushukuru Your Excellency. Tumekusumbua kila wakati, lakini asante kwa kukuwa na very listening ear. Mpaka juzi imetangazwa, tunashukuru waziri na Mwamba na PS Tum walileta ripoti nzuri, kwa sababu kuna mtu alikuwa amesema haifai, lakini wewe kwa sababu wewe ni mtoto wa nyumbani ulisema watu wa Elgeyo Marakwet wana deserve. As the governor, I really appreciate you for that great support, Your Excellency. Your Excellency, hii watu wa Elgeyo Marakwet, Your Excellency, ni wakulima. Wewe ulitupatia mbolea juzi. For the first time in history, mbolea ile imefika Chesoi, Your Excellency. Hapo Chesoi Center, mbolea inapeanwa. Kocholwo, mbolea inapeanwa, Your Excellency. Chepkorio, Metkei, hapa Iten, haikukuwa na mbolea tangu. It was only one in Kapsawar. Your Excellency, we are eternally grateful. Na tunakuomba hii mwaka, sisi kama governors, we are going to support you 100%. Tunakuomba tu ule mtu alitupea mbolea ya juzi, Your Excellency, usibadilishe hiyo mbolea ya juzi, sababu ilikuwa na very good quality ambayo ilitusaidia, Your Excellency. Your Excellency, tukisema hivyo, MP wangu wa KS South ameongelea mambo ya mlima. Sisi kama Elgeyo Marakwet tumesema hii mlima imetusumbua na ni very dangerous. Mimi kama governor eneo hili tumekiti chini na wa MCS. Tukasema what can we do? Tukasema umaskini yetu ni 43%. Kenya is 36. We are poorer than Kenya. What can we do? Tumesema tunatoa policy. Sisi tumebadilisha turudi kwa Chiefs Act, Your Excellency. Tumesema tunatoa policy sasa na mambo ni matatu pande hii. Ya kwanza, lazima kila family ikuwe na half an acre of cash crop, Your Excellency. It can be pyrethrum, it can be anything. Ya pili, kama hauna ukuwe na ng'ombe moja inatoa 15 liters. Na kama hauna ukuwe na kuku 50 ambaye inatoa mayai 50. Lakini kama hauna, Your Excellency, mambo matatu, unaenda Tambach prison, serikali kulishe kwa sababu wewe ni hasara kwa kijiji, Your Excellency. Shida ya hiyo tu ni kwamba, Your Excellency, mbegu ya kuweka hiyo ya escarpment, mimi ulinituma kwa mambo ya pyrethrum. We are the leading now in Kenya in terms of pyrethrum. In the next 1 year, we will make sure every family has a salary in Elgeyo Marakwet through pyrethrum. Your Excellency, hapa tu kahawa
imetusumbua. Na huyu Rigiji, wale cartels walikuwa wanataka kunyonga Rigiji, walitishia hata yeye maisha. Ameshamaliza. Hiyo pesa Rigiji ameanza kuletea watu. Sisi tunataka tukule hiyo pesa, Your Excellency. Saidia mimi nipate hii mbegu ya coffee seedlings ili tuweke entire hii area inaitwa escarpment, Your Excellency, ili tumalize. Your Excellency, ili ni tambue my colleague governors. Nimekuja na mama, Your Excellency, mama my wife, wacha asimame tu, Your Excellency, awave ili asalamie watu wetu Elgeyo Marakwet, Your Excellency. Nataka nichukue fursa hii nikaribishe two governors who have been very supportive to me in this journey ya kutransform this entire region. And that first governor is Governor Kotimoja, na pia niko na Governor Cheboy. Wakati wanakuja, Your Excellency, Chebara institutions ilikuwa imeoza. All Chebara, like my MP has said, we are losing almost, karibu sana governors, we are losing billions of money, Your Excellency. Ile kazi ulinifanyisha jana usiku na MP, tumemaliza, na tunakuomba leo, Your Excellency, uweke kwa ile option nyingine ili watu wa Marakwet West to feel that they are around. Nataka nikaribishe huyu governor jirani, anaitwa koti moja, lakini siku hizi amebadilisha, unampata akiwa na koti tofauti. Your Excellency, waje aseme jambo, na anafanya kazi kwa Eldoret. Ingawaje amechukua jina yangu champions, hapa ndio original champions. Ingawaje ni rafiki, tumemwachia tu akae naye kidogo. Karibu sana, Your Excellency. Asante sana Governor Wesley, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, viongozi wote, kanisa, watumishi wa Mungu ambao wametuongoza siku ya leo, na wote ambao tumekuja kwa hii ibada. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, makanisa yote hapa nishaingia. Na nikiingia ACK last time na huyu juzi, huko wakisalamena wakisema Bwana asifiwe, unasema asifiwe Yesu Mwokozi. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Na leo tuko kwa bishop mwenyewe Kimengichi. Hapa wanasema tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Wana mjibu tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Sasa wale wa AIC mnajua sisi tunasema nini? Tunasema nini? Uhuru wa Yesu. Alafu nimeona ndugu yangu Chemno, huyo ni wa Sabato. Wanasema mjambo wasafiri wa mbinguni. Alafu ile kanisa la mwisho tulikuwa na Governor Wesley ya rafiki yangu Bishop Aaron. Hawa ni Pentecostals, wanasema semeni hallelujah. Bas leo rais siku si yetu sisi, ulikuwa nasi juzi kule Uasin Gishu, na watu wa Uasin Gishu walifurahi. Tulikuwa tumekumisi ile ya ukweli, mpaka tulikuwa tumeshangaa kumbe kwa president ni asara pande, because tulikuwa tunakuwa na upande ule mwingine. Lakini juzi ulipokuja watu walifurahi, ukatusindulia mambo ya affordable housing, mambo ya market yetu ya Uasin Gishu, na pia mambo ingine yote ambayo tumepanga. Ile county aggregation center ama park ambayo tumefanya, tumeweka Moiben. Hiyo tu tunakungoja next week urudi ama this week fungue tu haraka ndio kazi iende mbele. Pia hii town ya Iten na watu wa Elgeyo Marakwet, ukisikia dada yangu Sholea anasema hapa ni nyumbani kwa Kugo, kila mtu hapa mwenye amesoma, wasomi, wafanyabiashara, wote wanaishi Eldoret. Kwa hivyo Your Excellency, mimi ni governor kidogo ya upande nusu na upande ile nyumbani, kwa sababu ilikuwa nachunguza sana waliposema professionals waamuke. Nilikuwa nimekaa na karibu na Chris Kipto, nikaangalia macho nikaona hakuamuka, nikasema huyu ni wangu, ni wa upande ule mwingine. Your Excellency, sisi tunafurahi sana kwa sababu ya maendeleo na plan yako ya kufufua uchumi ya Kenya. Na tukisikia mambo ya judiciary, mimi si wakili, lakini sielewi ni nani huyu anapinga affordable housing. Juzi ulipokuja tumekuwa na mkutano kubwa sana na wafanyikazi wa county, mambo ya uptake. Tayari wako tayari kujiingiza kwa boma langu. Tumewafundisha jinsi ya kuown nyumba. Tayari hiyo nyumba ishaenda kabla haijajengwa. So nani huyu atasimama mbele ya kazi na plan ya president? Mambo ya afya, mtu akufe kwa sababu ya saratani, ati kwa sababu wewe ni judiciary. Tumesema jinsi mwingine alisema juzi, tutapita na hawa. Yaani kibunisha
Kale kichose bicho amui aje kutilel kazi ta president bane. Kwa hivyo nataka niseme asante sana Your Excellency ulipokuja na kuja kutoa shukrani. Mambo yetu na viongozi wetu wote tulikuambia na tunajua unatekeleza. Asanteni sana, big up Korani magongo imane. Kikibwane kesa megura kinya gorobon tijing nyukumi tabushe kejang kagunyorani president go president. Kwane yari jini president gongoi agarga ni gongong nyu. Damagile hasla kimo nyoru gane. Kabisa so kia buti baka smart lakini kinye gile hasla ko it ngalega puti tagenge motu aguti kai ngotesta gunoto. Gongoi missing, thank you very much. Asante sana Your Excellency. Nataka nikaribishe governor wangu jirani kutoka Baringo, Governor Cheboy. Alikuwa ananipatia help nikiwa university. Karibu sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your His Excellency William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President Mheshimiwa Rigiji, viongozi wote ambao tuko pamoja hapa kuswali siku ya leo na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo yamefanyika, mahubiri wa kanisa na waumini wote, hamjambo. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Mimi nimekuja hapa kama jirani, gavana jirani. Wesley alinipigia akaniambia mimi nataka ukuje unikaribishie rais. Ndio nimekuja rais kukukaribisha kwa sababu mimi ni gavana jirani. Na sina maneno mengi. Leo wale viongozi wameongea mbeleni, mimi nashukuru hawa kwa yale maneno ambayo wamesema. Ningependa tu kuongeza kwamba yale mahubiri ya Bishop Kimengich ambayo ni bishop ni wa kutoka huko kwetu, lakini yeye ni bishop wa region hii, yameingia roho zetu sisi watu wa Kerio Valley. His sermon is the prayer of the people of Kerio Valley. And the prayers of the intercessory preachers, those who prayed, is our prayer as the people of Kerio Valley. Nataka kushukuru rais wetu kwa sababu umefanya mengi, hasa kuhusu mambo ya amani. Nataka kuongeza kwamba ile kitu inabakia tu ni mbili. Moja, wakati ulikuwa naomba kura rais wetu, ulisema Kerio Valley utafanya kitu inaitwa Marshall Plan. I want to tell you, Your Excellency, that Marshall Plan has begun, especially with the CS for Roads and Public Works, ambaye anaanza mambo ya insecurity roads na mabarabara nyingi katika sehemu hii ya Kerio Valley. Tunashukuru sana, tunasema tusaidie yeye kwa kupatia pesa. Unaamuru tu PS wetu wa Treasury aangalie maneno ya Murkomen ili mambo ya mabarabara katika hii Kerio Valley imalizwe kabisa. Pili, Your Excellency, nataka kushukuru. Kuna wakati ulisema kwamba ulipewa upanga kule Kasarani. Na ukauliza, mnafikiri hiyo upanga ni ya kukata mboga? Mimi nataka kuwaeleza wa Kenya kwamba hiyo upanga sio kukata mboga. You are the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Kenya. We want you to use that sword to command the security forces to bring back security in Kerio Valley. Hiyo upanga sio kukata nini? Mboga. Tunakuombea Mungu akupatie maisha marefu. Tunakuombea Mungu akupatie afya bora ili uweze kutekeleza jukumu ile wananchi walikupatia wakati huo. Mimi sitaki kusema mengi, nataka ya mwisho kuomba wa Kenya. I want to appeal to the Kenyans, our fellow Kenyans, that Rome was not built in one day. Huwezi kuchagua kiongozi na baada ya miezi 6 unasema uchumi haijainuka. Umepatia kiongozi na serikali ya Kenya Kwanza uongozi in 1 year you expect miracles to happen. It takes time to transform an economy. Mwaka moja is not possible for you to start judging us. Kenyans know that the president has been leading this country
for only 1 year. The time that you should give an evaluation of the economic development in this country is after 5 years, when we will have turned around the economy from where it was when we took over to where it will be in 5 years' time. And watch this space. All the strategies that have been put in place by His Excellency the President Kenya Kwanza shall come to pass. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atupatie maisha ili tuweze kuona hapa hivi ndio 2027 tuseme hewala, tuendelee na hiyo maneno. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Ili nikimalizia, Your Excellency, nataka nishukuru kwa kanisa ambayo umekuwa ukisaidia. For a long period you've supported us in many churches in this county. Tumechenga makanisa mengi na mkono wako umekuwa kutoka Marakwet East, Marakwet West, Marakwet mpaka Keyo South. Your Excellency, kuna makanisa mengi itaendelea, tutapanga wao watu wakikuja kwako Your Excellency, tusaidie wale imebaki ili tufanye pamoja. Your Excellency, ile inaitwa Flospa iko na 9,000 acres Your Excellency, na watu au kukue compensated. Check ilitolewa 1970 mpaka 1991, ukora ikaingia, pesa ikapotea, watu hao kulipwa. Your Excellency, usisahau kutukumbuka kwa hiyo. Your Excellency, tuko na 2,000 acres ya Tambach hapa Tambach na huko upande ule ile tulikuwa tumeweka university. Ukifanikiwa hapo mbele Your Excellency, utusaidie ili tusaidie tupate Elgeyo Marakwet University, tusaidie watu wetu Your Excellency. Kwa haya yote na kushukuru Your Excellency, na vijana wetu wako hapa. Najua mimi ni kijana mwenzao. I have to say this on behalf of our young people. Elgeyo Marakwet is one of the least in terms of mambo ya employment kwa vijana wale wadogo, the junior. Tunakuomba wakati mambo inasikia vizuri, weka sisi kwa affirmative, lakini mimi kama governor pia sijalala. Nimewapeleka kwa TVET, ile ulinipatia 2,000 slots ya tujiajiri ya KCB, roll out this time. Last year tulipeana 600. So we are ready for affordable housing because our young people are graduating this time. I started an office, and I have to say this, Your Excellency, ya kupeleka vijana kwa ile yako inaitwa skilled, ya kufanya skilled export, Your Excellency. Na kuomba Your Excellency, huwa napata challenge. Chama nyuru challenge ngaw ngaleka visa, ngaleka Australia ak America. Au mutigo ribu tiptem ngarawe takenga ako sosom. Asama Your Excellency, dewe ndisi mwajine wa ileji nguleji kidogo, si amut pakalaeng ngarawet ko kako sab kuron ko bakijana tugul ko manda ko bitanin ako suko sobcho kwa ujumla. Kwa heshima na kwa taadhima na alika sasa kijana wetu wa nyumbani, Waziri Kipchumba Murkomen, ambaye pia anasema asante kwa sababu kama angekupigia kura juzi, anaambia watu asante kwa sababu alipigiwa aonekane, ndio wewe ukamuona. Karibu sana waziri. Pigieni kwa makofi Governor Wesley. Your Excellency, Governor Wesley sio mtu ya kuacha nafasi, akipata anaweka yote mara moja. So lakini roho yake ni safi sana. I've told these people ya Elgeyo Marakwet tulipata a very good governor, very hardworking, young and very hardworking. Now we really support him, Your Excellency. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, my colleagues, CSS, my colleagues in leadership, majority leaders, viongozi wa kanisa, wananchi wote wa Elgeyo Marakwet, amjambo. Bwana asifiwe. Omune. Ogwekju? Kabisa kabisa? Ara kata kinakta maini sige amlogo yu zamani anane. Okay, katke gele Bwana asifiwe. Asante sana. Your Excellency, ngoja ukuje hapa uone. Dunia huko iko mpaka barabara kama zamani. Your Excellency, kabla sijasema machache, ningependa kwanza kusema kwa niaba ya viongozi tofauti umewapatia nafasi wafanye kazi katika serikali yako. Mimi Mheshimiwa Chris Kipto, Dr. Chris Kipto, Dr. Susan Koech mwenye wako hapa, na ngoja mna moja na Mheshimiwa Kiptanui mwenye wako hapa, na former IG Boynet. We appreciate you, Your Excellency. We are a representative of the face of the people. You've given us a chance. Yeah, nataka Susan asimame. She atupendi story mingi lakini kazi anapenda, Your Excellency. Tumpigie makofi Susan Koech, Deputy Governor, Central Bank. Boynet ako kwa ofisi yako, tupigie makofi. Former IG ako hapa,
na pia tuko na Mheshimiwa Kiptanui, tumpigie makofi. Yes, Kiptanui, thank you very much. And tuko na Dr. Chris Kipto. You know, Your Excellency, Chris Kipto alikuwa na wewe juzi, tumpigie makofi. All of us as professionals hapa tumesema asante sana. Nikubalia tu nimpatie Chris Kipto 1 minute. Chris, please. 1 minute, but it's very brief. Alafu nitakaribisha my colleagues. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, all protocol observed. Watu wa Elgeyo Marakwet, hamjambo. Bwana asifiwe. Chamge. Wamune. Obai boy. Ngumaga su rabochi gumnye analomite. Your Excellency, mine is just to say thank you, because on 1st of July last year, you were a guest at Kapteren, together with your deputy and many of the people who were here. You came, you joined us for the Thanksgiving, we planted trees, and you launched a few projects. So, ongeleji gongoi? Amaja aga solo gongoi? Gongoi gogen? Bas, I think, Your Excellency, I would have stopped, but because some things have been said about the economy, allow me just 1 minute. A lot of things which have been said here, MPs, leaders, have been talking about expenditure. Many things, spending here, spending there. I had very little conversation around generation of revenue. Because our budget, the one we passed was 3.7 trillion shillings. Our revenue target is 3 trillion. So we have a deficit of about 80 billion. So to finance the budget, we have to raise the revenue, and when we don't match the revenue with the expenditure, we have to borrow. So for all the monies that we get from KRA, 60%, I know the numbers have been changing, but I want to confirm to Your Excellency, 60% of what we get goes to pay debt. 30% goes for recurrent expenditure. 10% is to the counties. So to finance development, including giving Murkomen the money for his roads, we have to borrow. And that is the debate. I want to really request that we change the conversation. Every time you talk about expenditure, let's talk about where we raise revenue. Ashatare, Ambobo County, Amachatep, we have Elgeyo Marakwet. Kaguna Goratin, we are pay. Amachatep can value for money. These roads which have been given, what is in these roads? I want to echo the governor. Governor, you spoke well. Can we clap for him? Because in his speech, he spoke about the things which will expand the economy. So let's talk about expanding the cake of the Kenyan economy, so that from that cake, we have enough to divide and to pay tax. Mulipe ya Kaisare. Pay your taxes. When you go to town, make sure you ask for a receipt. Got your receipt, kogengamge emwane. Sere, kongoi. Begin makofi, Dr. Chris. Your Excellency, you came here to launch also a very important facility at ICTRH, Iten County Referral Hospital. And my colleague, Susan Nakumicha, was there with you. I want to welcome CS Susan Nakumicha. Pigeni makofi. Your Excellency, CS Nakumicha hapa ni kwake. In the program ile ya adoption of planting of trees and all that kuhakikisha hii miti imechungwa, she chose actually Embobut, Your Excellency, and West Pokot, Elgeyo Marakwet and West Pokot. So tupigie makofi Susan Nakumicha akikuwasalimia. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Your Lordship Bishop, Bishop, and all leaders of Elgeyo Marakwet. Tumsifu Yesu Kristu. Wacha tusalimiane. Tumsifu Yesu Kristu. Daima na milele. Your Excellency, hapa Elgeyo Marakwet wamenipatia jina, naitwa Chebaibai. Ababu mimi
ndio mama yao ya kuhakikisha ya kwamba environment iko sawa. Lakini pia Your Excellency, nimetembea hapa Elgeyo Marakwet, hii ni mara yangu ya 3. Hii mpango ambayo umezindua leo, ile hospitali Your Excellency ya mother and child, inapunguza vifo za wamama ambao tunapoteza wakati wanaleta uhai. Our national target saa hii tuko na 350 wamama ambao wanakufa out of 100,000 wakipata watoto. Hapa Elgeyo Marakwet wamama wale wanakufa wakitafuta watoto ni 450. Under universal health coverage, Your Excellency, zile nchi ambazo zimeachieve universal health coverage ni single digits. And that is where I want to take this country under your direction. Jambo la pili, Your Excellency, hapa Iten last time nilipatana na Kiprotich ambaye anafanyiwa dialysis. He's a young 22-year-old boy. Na nikamuuliza kama ako na income, akaniambia yeye ako na pool table ambaye anatenza shilingi 200 kwa siku. Kufanyiwa dialysis, Your Excellency, ni 10,000 one session. Anafanyiwa mara 2 kwa wiki. Mwaka iko na wiki 52. Inamaanisha lazima akuwe na shilingi 1,000,000 ndio afanyiwe dialysis. Your Excellency, mimi naomba judges wajue ya kwamba Kiprotich na wale wengine wa Kenya wanahitaji kufanyiwa dialysis. Suluhisho ya hiyo dialysis, Your Excellency, ni kufanyiwa kidney transplant. Ile NHIF ambayo tuko nayo sasa hailipii, itakulipia transplant na haikulipii madawa ya kukusaidia baada ya transplant. I want the judges to know we have over 10% of Kenyan population on dialysis. They need kidney transplant. The current NHIF cannot take care of them. So we need the Social Health Authority, ile itakulipia kabla upimwe kufanyiwa transplant, ikulipie transplant, ikulipie na madawa after transplant. Excellency, nashukuru Governor, community health promoters wangu hapa wanaendelea vizuri, amewapatia kits, amewapatia simu. Asante sana watu wa Elgeyo Marakwet, muendelee kuniombea na muombee judges. The preamble of our constitution, we acknowledge the supremacy of God. If they respect the constitution, they start with the preamble. Asanteni sana, Mungu awabariki. Pigieni makofi Susan. Nataka nikaribishe pia waziri wa defense ambaye tulikuwa na yeye, ilikuwa ni kama mimi na Aaron na Ichungwa akiwa majority leaders National Assembly, nilikuwa Senate. Karibu sana majority leader, waziri wa defense. Pigia makofi. Your Excellency, Your Excellency the Deputy President, viongozi wa dini, watu wa Elgeyo Marakwet, hamjambo. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency, kwanza nimepata mawaidha mazuri leo kutoka Bishop Dominic. Kwanza ulisema tumshukuru Mungu. Lakini tunataka tumshukuru Mungu kila siku na kila wakati tukiwa manyumbani, si kwa hii hema pekee. Ya pili, ulisema yale ambaye yanasumbua Kenya. Corruption, impunity and tribalism. And that is what I think our president is now dealing with. Your Excellency, kwa maneno ya security, nataka niwaambie viongozi na wananchi wa Elgeyo ya kwamba as the chairman of the National Security Council, Your Excellency, and as the Commander-in-Chief of Kenya Defense Forces, you have given us firm instructions on how to deal with the banditry menace in the North Rift in the 6 counties. Na mwaka huu, we have a different strategy. We will not tell you. Muliona jana huko Kainuk, muliona huko Baringo, commandant wetu wa GSU wako hapa, Eliud, Zia, the CDF and the IG were here on Friday.
Your Excellency and the people of Elgeyo, we will deal with the criminals. That one you can take it. We have firm instructions. Now, beginning this year, bunduki ni ya serikali na itakuwa ya serikali. Hakuna bunduki ya kuchunga ng'ombe. Tukikupata unachunga ng'ombe na bunduki, basi usilaumu security sectors. Mimi, Professor Kindiki, the whole membership of National Security Council, we have firm instructions from the President, and we have firm instructions as our Commander-in-Chief. Just, Your Excellency, I wanted to help my my colleague Ichungwa and Aaron. Hii maneno ya judiciary, Your Excellency, is because you have said you will fight with the corruption. And you have said you will fight with the corruption in the legislature, in the national government, in the private sector, in the county government, and in the judiciary. The rest of this other group, hawajaongea, it's only the judiciary. And I think my very good sister, Lady Justice Koome, even her predecessors did better. At least Dr. Willie Mutunga and Maraga confessed and are on public that there is corruption in the judiciary. She is even unable to do that. It's very unfortunate. And I attended both the function of Dr. Willie Mutunga and the one of Maraga. Her only message is Pitieni Barabara. Your Excellency, the two leaders will agree with me that in the 8 years I was the leader of majority, and I want the people of Kenya to hear, we lost close to 17 cases, bills that we have passed, both in the Senate and the National Assembly. And the reason why we lost those cases was a very important constitutional principle called public participation. So from the lower court to the Supreme Court, they were telling us, Parliament, you must make sure public participation is critical to legislation. Juzi, 3-bench judge on this housing levy said, go back, do public participation, and then the law will be okay. But the same judiciary that over and over and over were telling us, and it's true, it's in Article 10, that public participation is central to legislation. A judge in Kisumu is telling Parliament, don't do public participation. And even those lawyers you have seen, I look at those lawyers. It was more like Azimio rally, Azimio demonstration. You could tell the faces. I think the only senior counsel was Kalonzo. There was no senior counsel. There was nobody. You could tell. And Your Excellency, this corruption in the judiciary is an institution. The Omtata, the brokers, the cartel cannot go to the judiciary without the lawyers providing the conveyance. So, Your Excellency, even universal health care, housing was in the manifesto of when TNA and URP joined. President Uhuru Kenyatta, in 10 years with the Deputy President, they were unable even to make amendments, and I can confirm as the leader of majority, to the even NSSF Act, to the NHIF Act. Kibaki could not transform our country because of court orders. Uhuru Kenyatta, President Uhuru, and Deputy President then, President Ruto, could not do it. And somebody has to do it. President Ruto, from 1st of January this year, and Your Excellency, I am happy. Be consistent. They want you to leave it and run away. You know, they want you to run away the way Kibaki ran away. They want you to leave it, you run away the way President Uhuru ran away.
You are not talking about the independence of the judiciary. By all actions, you stood with the independence of the judiciary. Many cases were brought against this government the last 1 year, and you, including the CS, we will count them. And you said, let the rule of law take its course. But you came to these people, Your Excellency, just to finish, and you have a social contract with these people. Your manifesto is a social contract. And there's no way another arm of government can derail that social contract, that when you reach at the end of the contract, you have nothing to tell the people of Kenya. Universal health care. And I really want to urge Bishop Dominic, you are very strong stakeholders in our country. We want to hear your voices, you and your Muslim colleagues. We want to hear the voices of the private sector. Because what the president is saying is that we want to make sure each and every Kenyan, whether employed, whether in the streets, he can walk to a nearby clinic or hospital when he is sick and he can get treated. That the millions of Kenyans who have no shelter can have shelter. That is basically what the president is saying. So, Your Excellency, don't run away. You are saying, let us root out the few who are corrupt in the judiciary. There are thousands and hundreds of judges and judicial officers I can bet for who have got very high integrity in our country. But we're dealing with those who are corrupt in the judiciary. Deal with the corruption in national government. Deal with, in the cabinet you told us corruption will not be entertained. And we said, yes, sir. You said the same to the PSS. You've told the governors during the summit. You told the legislature when you make your address. Nobody is immune or sacred in this. Sisi tuko na wewe na tafadhali usitoke hata leo, ongea juu ya hiyo judiciary. So that the story keeps on going. Thank you, Your Excellency. Pigia makofi, Honorable Duale. Your Excellency, I will be very brief. Kwanza, yes, Your Excellency, the first thing I want to say, thank you very much. Asante sana. In the year 2011, on 21st of October, you introduced me to this game of politics. Na kutoka hapo, you have mentored me through. I stand here, Your Excellency, in the same field where you gave me a chance kuongelesha hao wananchi, kusema asante sana. Thank you for holding my hand for the last 12 years. Thank you for mentoring me. Thank you for giving me a chance to serve in your government as your Minister for Roads and Transport. It's a great honor. Na nataka kusema asante sana. Your Excellency, unajua mimi ni mtu squatter kutoka Embobut. If you did not do what the Bible says in Matthew, you became like a mustard seed. Ile Biblia inasema itamea ikuwe mti kubwa na people can perch on it and it can be able to have life. Many of us are hanging on you because of the work you did across our country. You built a strong leadership. You came in and made a difference in our nation with an agenda. Na sisi tumepata nafasi to live our dream because of what you did to make sure that we get this opportunity. Your Excellency, mimi nataka kushukuru watu wa Elgeyo Marakwet. Mimi walinichukua, wakanichunga, wakanipigia kura for 3 terms, and that's why I have a chance today to serve here. So kwa watu wote wa Elgeyo Marakwet County, amajawala kongoi kabisa. Kongoi mkiaribo agabirwo kura. Mami betu nagatinye chini ya 75%, kia taune 75%. By the time ketere 2022, kiabirwo kura almost 90%. Kwa majawala lejo kongoi kabisa. In fact, I am so attached to these people, Your Excellency. I can't imagine what will happen in 2027 ati sijui jina yangu haiko kwa ballot. I don't know nitakaa namna gani, lakini nataka kusema asante sana kwa ile kazi umenipatia, Your Excellency. Mimi nitafanya kwa bidii. Mimi nitahakikisha kwamba nimechunga nchi yetu kwa mambo ya barabara na usafiri. Your Excellency, unajua tuko na shida kadha ya mambo ya barabara,
Hawa watu wa Elgeyo Marakwet County tumeketi chini na viongozi wao. Ukisikia wakiongea hivi, tumeongea na hawa, na hakuna haja ya kurudia hapa, kwa sababu wewe ni rais wa Kenya, lakini umezaliwa sehemu hii. Kuna haja nikuje nikuhesabia mabarabara hapa, na hakuna kitu yenye mimi naomba Your Excellency. Ile viongozi wote wameomba, mimi ndio nakusaidia kutimiza. Sasa tuweze kuja hapa niseme utusaidie pale. Niliwacha hiyo kazi, nimewachia Kisang, nimewachia Kangogo, nimewachia Gideon, nimewachia Adams na Ngelechei. Hawa ndio kuomba hivyo pamoja na governor. Mimi kazi yangu ni kusaidia wewe kuhakikisha we are implementing government projects. The last thing, Your Excellency, I want to say is that we will be faithful to the resources you've given us to make sure that it makes a difference kwa lives ya watu wetu. Na kwa sababu wewe umetuheshimu, umekuja kukaa na sisi, tunaona pia inaenda kunyesha. Sitaki kusema kupita hapo. Mimi nitafanya kazi and I'm very happy. I'm very happy my friends wenye walikuwa wanaongea mambo mingi hapo awali, wamekuona, wametulia, na wameniona wametulia. Sasa kazi ichapwe. Hakuna kazi hapa. Unajua, I tell these people, hakuna kazi ya Murkomen hapa. Hii ni kazi yako, Your Excellency. I don't take any credit. The work I do here is because wewe umenishika mkono, you are guiding me. And I have assured these people, whether it is Uasin Gishu, whether it is Nandi, whether it is Baringo, whether it is West Pokot, there is no road that is mine, there is nothing that is mine. This job is your job, Your Excellency, and we will do it to the best of our ability, and we will make a difference in our region and our place. The rest of the things, mimi ndashikana nao, I'll mentor them where I can, tutashikana mkono, tusukume kazi iende mbele. Kwa hivyo, Your Excellency, kwa hayo na mengi, sikutaka kupita hapo, just take our thanks. Tuseme tumekushukuru na tunasema Mungu akubariki. Kwa hayo na mengi, wacha sasa nichukue nafasi hii. Nimeambiwa ni recognize PS Mbaika ako hapa. Asante sana. Na PS Arumonya ako hapa. Asante sana. Na PS wetu Hari Mutai, asante sana. Na all the PSs who have come to join us. Kwa hayo na mengi, sasa wacha nichukue nafasi hii kukaribisha naibu wa rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tupigie makofi. Na nikikaribisha naibu wa rais, Your Excellency, I want to thank His Excellency Rigathi Gachagua. He has been a very close counselor and giving us guidance kwa cabinet. Na mimi binafsi, I have benefited from him. Sometimes wakora wanaenda mahali wananituzi, wanafanya nini? Rigiji amekuwa akisimama imara, anawaweka nyundo kubwa, Your Excellency, na kuwarudisha kwa line mzuri. Kwa hivyo mimi, I am very loyal and I want to appreciate His Excellency the Deputy President for being here today. Asante sana, Your Excellency. Welcome home. Na unajua, he is my father-in-law, so I have to be very careful. Thank you, Your Excellency. Asante sana. Kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, baba wetu askofu, viongozi wetu, Wakristo na wakaaji wa Elgeyo Marakwet, hamjambo? God is good and all the time. Mnisalimia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi, yangu tu ni kusema asanti kwa wakaaji wa kaunti hii yetu kwa vile walituombea, wakatupatia kura, tukapata nafasi ya uongozi. Kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi mwenyewe na timu yetu, nataka niseme asanti kongoi kabisa. Nyinyi mlituombea, mkatusaidia. Na mnajua rais na mimi tulikuwa kwa kona mbaya. Kwanza mimi mnajua bado nilikuwa. Kwa hivyo vile mlinisaidia, mkisaidia rais, nataka niseme asanti. Sisi hatuna mengi, rais, ni kuambia hawa wakaaji wa Elgeyo Marakwet ya kwamba vile imesemekana hapa ni kweli. Katika kura zako zile ulipigiwa pamoja na mimi, hawa ndio walikuwa namba 1 katika eneo hili, na tunataka tuseme asante. Na kwa hivyo mnajua mimi ndio ninakaaga na ile register ya vile watu walipiga kura, si mnajua? Kwa hivyo mambo yenu iko sawa. Na rais alikuwa na kikao na hao viongozi jana usiku mpaka karibu saa 6:30, na nilikuwa nimeketi pale na kitabu yangu. Na ile maneno ikisemwa, mimi nasema ndio. Mimi nasema ndio. Kwa sababu nyinyi
mlipanda lazima mvune. Na hakuna makosa ya kuvuna kama ulipanda. Ama iko makosa? Huwezi panda mahindi uvune maharagwe. Ukipanda mahindi unavuna nini? Nyinyi muli invest kwa hii serikali ya rais wetu, and it is only fair pia mfanyiwe kazi. Lakini viongozi, hii maneno msiongee sana. Sasa unaona hii watu ya makamera wanatufuata kila pahali. Sasa tukiongea mambo yetu hapa ya nyumbani wanatangazia kila mtu. So nyinyi maneno mengine msisukume rais sana. Mambo yenu iko sawa. Unajua mambo hii inataka uerevu kidogo. Si ndio? More malat court. Si tumekubaliana? Kwa hivyo so nyinyi siko mambo ya nyumbani. Msisukume rais sana. Mambo jana usiku tumekuwa na kikao. Sasa mnalanika maneno yetu hapa yote. Hapana, pole pole. Pole pole, mambo si mbaya. Na si mimi niko pale. Na si rais yako. Barabara iko sawa, mbele iko sawa. So nyinyi mnyamaze tu, hii mtaona. Na hakuna, mambo ni mzuri. Na huyu rais wetu anang'ang'ana. Na mimi nataka ni confirm nikiwa msaidizi wake wa karibu. Saa 10 usiku ameamuka. Anachapa kazi mpaka usiku. Every day. Na ni vile alikuta Kenya ikiwa kwa kona mbaya. Mimi nilisema pale Kasarani, watu wakasema mimi ni mjeuri. Nikasema tumekuta nchi imefilisika. Karibu ipigiwe kengele. Hata store hakuna panya kwa sababu hakuna kitu ya kukula. Rais ameanza upya na mambo imeanza kuingia laini pole pole. So nyinyi mkuwe na subra, mumuombee rais, mvumilie na mambo si mbaya. Rais, mimi ningetaka tu niseme kwa mambo ya usalama. Kwa sababu ulinituma hapa kwa Economic Forum. Na kwa niaba yako nikawahidi hawa wakaaji wa Elgeyo Marakwet na Kerio Valley ya kwamba serikali ambaye itamaliza ugaidi ni serikali ambayo itaongozwa na William Samoei Ruto. And Your Excellency, it is important I confirm to the people of this great county that in cabinet, in the National Security Council, you have pronounced yourself clearly without any contradiction that this nonsense of banditry must come to an end in your administration. Na kwa hivyo mimi nauliza viongozi mkuwe na subra. So far, Your Excellency, we are 80% successful. Professor Kindiki has been to this county countless times. Aden Duale has been here. On Thursday, Chief of Defense Forces, IG were here. Iko kazi mingi sana inaendelea. Munajua a problem of 30, 40, 50 years cannot be addressed overnight. Lakini mikakati imewekwa. But what is important is the commitment of this administration. Because that is what has been lacking. The commitment to deal with this problem once and for all. Kwa hivyo, nyinyi vile Mheshimiwa Duale amesema, bunduki ni askari. Wewe bunduki kama hapana askari, hakuna haja ukue naye. So, musilie, ukipatikana na bunduki, basi. Si rais alisema mambo ni ngapi? Ni ngapi? So, wacha tufanye kazi. Because Your Excellency, this county is very productive. Maembe yale mazuri zaidi katika Kenya hii natoka hapa katika hii county. Mambo ya machungwa ya kila kitu. We must create peace in the valley so that watu wa eneo hili wapate nafasi ya kuzalisha chakula. So that we can be able to make progress as a country. Your Excellency, mimi ningetaka kuhakikishia watu wa hapa ya kwamba hizi ziara rais anafanya nje ya Kenya, they are very important. Because umesikia PS Kiptoo akisema ile deficit iko. Hii maneno ya madeni ndio rais alipata. Na si alichukua hiyo madeni, ilichukuliwa na wengine. Na wale walichukua madeni na watu yao ndio wenye kupiga kelele. Na lazima rais alipe. Yeye ametembea hapa pale na mambo imeanza kuingiana laini kabisa. Na rais akitembea kila bahari ni mzuri pia kwa sababu aende atafute. Kwa sababu sasa na yeye akienda si amewacha mimi hapa. Kuna mambo yanaweza haribika nikiwa hapa. Mimi na ananipianga nchi ananiwachia, anaenda akirudi nampatia.
Lakini saa ingine mimi napata bahati, saa ile yako nje, watu ya maandamano wanaleta shida, nikiweko ninawanyorosha. So unajua rais ni mtu ya kanisa ya zamani, mimi nimeingia juzi. So saa ingine anasema bana, wacha hiyo watu tuongee nini, lakini mimi maneno ya magogeo unajua mimi sitaki hiyo maneno sana. Kwa hivyo mnajua hata rais akitembea mimi niko na mimi ni muaminifu. Na hakuna kitu naweza haribika hii Kenya. Mimi niko pale na rais. Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hii watu naingilia rais. Mimi si niko pale. Mtu akileta nyokonyoko niko pale. Na tuko na jeshi kubwa ya kufanya kazi. Nikimalizia vile Murkomen amesema, wale wamepatiwa nafasi hapa ya kufanya kazi. I want to confirm, and we are grateful to this county for producing brilliant sons and daughters ambayo wanatusaidia. I want to confirm huyu Kipchumba Murkomen is one of our most hardworking and competent and focused cabinet secretaries. Na akanyangie hapo. Murkomen bwana sikiza kelele ya watu. Wewe focus na ile kazi umepewa rais. Na rais ndio mkubwa yako. Hii wengine wacha tu wasukumuze, wewe ngangana na ile kazi umepewa. Huyu Dr. Chris Kipto alikuta ile store hakuna kitu. Wakiwa na Professor Dungu wamesaidia rais, uchumi imeanza kurudi line. Huyu Dr. Susan Koech, huyu wako Central Bank, alikuta pale kumeharibika, imeanza kurudi line. So we are grateful ya kwamba nyinyi mmepatia watoto ambaye wanajua nini wanafanya. Vile leader of majority amesema, it is true. Chief Justice ametuambia tulalamike. Tungetaka kumuuliza her leadership, Chief Justice, aambie wa Kenya how many complaints have been filed against judicial officers, how many she has dealt with, and what is the timeline to conclude those petitions. It's important. Amechallenge sisi tutoe ushahidi. I will lead by example. On Thursday, this coming week, at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Mimi mwenyewe ndio nitaongoza. Because sasa unajua sasa si ametuuliza. Sasa tuko tayari, mimi ndio nitaongoza kwa executive. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Against the rules of evidence, where he who alleges must prove, we made an application to cross-examine the investigator, akakataa. Kwa sababu anajua there is no case. Na evidence tuko nayo vile ilifanyika. So 2:15 on Thursday, my lawyers are preparing, mimi mwenyewe, because he has challenged us. I think now tufanye kazi sasa. Si tufanye kazi. Pahali sasa tumefika ni sawa ni rais. You know, we were president when you came, you are very kind to the judiciary. And the way mheshimiwa hapa amesema Troitich, LSK, when President Uhuru, through impunity, refused to appoint judges, they never said anything. When DCI was carrying out extrajudicial killings in this country, they were quiet. When the leader of opposition said he'll mobilize 1 million people against the judiciary, they were absent. Sasa ndio wako pale. So wacha, na nauliza Wakenya wengine, wale wote wako na petitions against judges, those who may want to join me on Thursday, tupeleke pamoja pale Supreme Court, tuanze kupeleka, aanze kuprocess, na tueleze zile amepata ni ngapi, amefikisha wapi, because he has invited us. That is the forum tutatumia, ndio hii Kenya yetu iweze kutembea sawa sawa. Tumekubaliana watu ya Elgeyo Marakwet? Tumekubaliana? So sisi tuko na shukurani kwenu. You really supported the president and I, and we are entirely very grateful. Na sisi mkituita hapa, tutakuja mapema. Ile tu nimeona Mheshimiwa Adams anasema ati rais ako nyumbani. Sasa huyu rais kwao ni wapi?
I don't understand, because when we were campaigning, hawa kina Murkomen walituambia ati rais sasa ni wapale mlima ndio kwao, na tukakubali, tukamchagua na tunaamini ni wetu. Sasa tumefika hapa, mnasema amefika nyumbani. Sasa hatuelewi rais sasa kwenu. I don't understand sasa. I think we'll have another conversation. Juzi tulikuwa Kericho, wanasema karibu nyumbani. Tumeenda pale Kirigori, wanasema karibu nyumbani. So sasa msiseme ati amekuja nyumbani amechelewa. Si alikuwa pale kwetu na nyumbani. Sasa alichelewa namna gani na alikuwa nyumbani? So nyinyi mtosheke sasa. Sasa huyu rais hapana wenu, mimi ndio wenu sasa, mimi ndio wanyu hapa. Huyu alienda hako huko. Sasa huyu ni kiongozi wa kutembea hapa. Kwa hivyo kwa hayo mengi tumeshukuru sana. Ningeuliza kwa heshima msimame mnisaidie kumkaribisha kiongozi wetu kwa shangwe na vigelegele, Rais wa Kenya William Samoei Ruto. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Viongozi wetu wa kanisa, maaskofu mlio hapa, viongozi wale wengine wote, Bwana Deputy President, mawaziri, magavana, wabunge, ndugu wananchi wa hapa Elgeyo Marakwet, hamjambo. Piga Elgeyo Marakwet, chamge. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu tusalimiane hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee tufike hapa Iten ili tuungane sisi wote kwa ibada hii ya muhimu, ibada ya shukrani kwa sababu ya yale Mungu ametufanyia kutoka kwa uchaguzi na kwa mwaka mmoja ambayo imepita. Asanteni sana viongozi wetu wa sehemu hii, na asanteni sana maaskofu wetu kwa kutuandalia hii ibada ya shukurani. Tunawashukuru sana watu wa Elgeyo Marakwet kwa kusimama na sisi, kwa kura zenu na kwa kutuombea. Mimi nataka nirudie kwa niaba ya sote sisi ambayo tulipata nafasi ya uongozi, kutoka MCAs wetu, wabunge wetu, governor, senator, Rigiji, mimi, sisi wote, kwenu watu wa Elgeyo Marakwet tunasema asante sana. Biga Elgeyo Marakwet kamwa ale gongoi mising. Ale gogase. Ale gongoi mising. Na kwa sababu tumekuwa na nafasi hiyo, kuna mambo tulikubaliana na nyinyi tuyashughulikie kama njia ya kubadilisha na kurekebisha na kuendeleza taifa letu la Kenya. Mimi nawashukuru sana kwa sababu nyinyi ni wakulima na mumefanya bidii kubwa sana ajabu. Nawaambia watu wa Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu County hapa, county zetu Bungoma, Kitale na sehemu zingine za Kenya, asanteni sana kwa kutusaidia kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutakuwa na collaboration ya national government, county government na wakulima. Hatua yetu ya kwanza ikakuwa ni ya kupunguza gharama ya mbolea. Na mimi nashukuru sana kupitia kwa barabara hiyo tumezalisha chakula kuzidi ile tulizalisha mwaka uliopita. Mwaka huu tena tumeweka mpango kamili. Mbali na kupunguza gharama ya mbolea, pia mwaka huu tunataka kuongeza pesa katika shirika la Agricultural Finance Corporation, AFC. Tunataka kuongeza pale
pesa ndio wakulima wapate mikopo ya riba ya chini, waweze kuzalisha chakula zaidi. Na mbali na kufanya hiyo kazi, pia tumeweka mpango ya mechanization. Tuwe na mpango ambayo itasaidia wakulima wetu, badala ya kutumia majembe na kutumia mifugo ndume na zingine, tuwe na program ya kuhakikisha ya kwamba tuko na matingatinga, matrakta na other farm implements. Tumeweka mpango hiyo, taratibu hiyo tayari. Na jambo la tatu ama la nne, vile vile tumekubaliana vile tutaanza kufanya water harvesting, tuwe na dams, tuwe na water pans vile governor hapa alivyosema, ili tuhakikishe ya kwamba pia maneno ya irrigation tunayasongesha mbele. So we have a comprehensive plan we are implementing to make sure that food security, tunahakikisha ya kwamba tuko na chakula ya kutosha Kenya, tufukuze aibu ya njaa na tupunguze ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje. Nyinyi mnajua ya kwamba tunatumia karibu bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula, edible oil, mahindi, ngano, mchele na chakula zingine. Na ndio tumesema ili kuhakikisha ya kwamba tuko na food security, tuko na chakula ya kutosha, we must have a comprehensive plan like the one we put together in our manifesto, and we are implementing meticulously that plan tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula. Vile vile nataka niwatangazie kama wakulima wa hapa Elgeyo Marakwet, hasa wale wa maziwa, pia tuko na mpango kamili na mambo ya dairy. Mulisikia juzi nilitangaza nikasema kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 tunarudisha bei ya maziwa kwa lita 1 ifike shilingi 50 kwa mkulima. Bei ilikuwa imeanza kurudi chini, lakini tumesema from 1st of March ili mkulima aweze kupata pesa tunarudisha bei ya shilingi 50. Vile vile tunasaidia kampuni ya KCC to modernize. Nilienda India, tukakubaliana, tukapata pesa karibu bilioni 37 ya modernization ya our agricultural sector. So hiyo mpango iko mbele, na tunataka tuhakikisha kwamba Kenya yetu tunazalisha chakula ya kutosha, and we reduce our food import bill from 500, by God's grace, in 5 years we want to bring it down by half, and in 10 years we want to eliminate the importation of any food items in Kenya, because we want to grow it here at home. Na mimi nawashukuru sana wakulima wa hapa Elgeyo Marakwet, kwa sababu nyinyi mko mstari wa mbele katika hiyo majukumu na katika kuzalisha chakula. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutahakikisha ya kwamba watoto wetu wote wanasoma. Mimi nimefurahi watoto wengi, hata mbali na changamoto mlizo nazo hapa ambazo nitasema baadaye, pia Kenya mzima tumepata kupanga vizuri budget yetu. We are putting our money in the right place in developing our human capital and making sure that watoto wetu wanapata masomo. Tumeajiri walimu wapya 56,000 katika taifa letu la Kenya. Viongozi wenu wameniuliza pale Elgeyo Marakwet, hasa sehemu ile iko na matatizo, walimu wamepungua. Tutaweka affirmative action, tuongeze walimu wale watasaidia sisi kufundisha watoto pale, tuhakikisha kwamba watoto wote wa Kenya wanapata nafasi ya kusoma. Vile vile niliwaeleza ya kwamba mambo ya Wakenya wengi walikuwa wameingizwa kwenye CRB, hawakuweza kusonga mbele. Niliwaambia
CRB nitatoa wa Kenya karibu milioni 7. Tumetoa kila mtu kwa CRB, kila mtu sasa hako kwa Hustler Fund. Agondo sisi, agotinye chepkondo kwa Hustler Fund. So kila mtu hapa hako na pesa ya Hustler Fund kwa mfuko wa simu. Wale watu wako na pesa ya Hustler Fund nione kwa simu. Unaona sasa hii dunia. Lakini wale hawajaweka mkono juu na niko najua shida yao. Wamechukua pesa lakini hawajalipa. That's the problem. Lakini mimi nawapongeza watu wa Elgeyo Marakwet. Hapa repayment ya Hustler Fund ni 82%. Na mimi nataka niwatangazie tukienda mbele mwaka huu tunaongeza pesa ya Hustler Fund ambayo itaenda kwa masako, ambayo itaenda kwa groups, ili tuhakikisha kwamba kila mtu anapata pesa ya kuendesha biashara ambaye iko na riba ambaye mwananchi wa kawaida anaweza kukimu. We are going to make sure that we do that together. Vile vile tumekubaliana ya kwamba wale wazee wakongwe ambao the vulnerable, wale mayatima ambao wako katika cash transfer, orphans ambao wako katika cash transfer, wazee ambao wako katika cash transfer, walikuwa wanangoja pesa yao miezi 6, miezi 4, miezi 5. Niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha na itawezekana wakati tunalipa mishahara ya wafanyikazi wa serikali, tunalipa pesa ya cash transfer. Kuanzia mwezi huu, mbali na kulipa kila mwezi, pia tumeanza kulipa sasa kwa M-Pesa. Wewe utakuwa nyumbani, hakuna haja ya kuja kupiga foleni mahali popote, utakutana na pesa yako kwa simu kule nyumbani. Watu wengi walikuwa wanakuja hapa Iten, wanapiga foleni, wanalala hapa, wanatumia pesa nyingi kuja mpaka Iten kuja kutafuta hiyo pesa. Sasa tumebadilisha, we are going to be paying cash transfer kwa simu. Ndio mtu akutane na pesa nyumbani, hakuna haja ya kutumia pesa hiyo kusafiri kwenda kutafuta mahali utalipwa na hiyo pesa. So we want to work together to make sure that we transform our country. Vile viongozi wa hapa wamesema, nimekutana na wao jana, tumeongea mambo ya hapa kaunti yenu na tumekubaliana vile kaunti yenu itasonga mbele. Tumekubaliana mambo ya barabara hizo zote, kuna vile tumekubaliana na wao. Tumekubaliana mambo ya maji. In fact, nimewaambia kwa mambo ya maji ile ilikwama hapa, and I gave a commitment. Niliongea na waziri, ama sio waziri, niliongea na rais wa kule Italy ambaye walikuwa ndio waegezaji wetu, na nimekubali nitaenda na gavana wenu hapa na gavana wa Nakuru mwezi huu. Naenda kule Italy kwenda kumalizana na hiyo kazi. Kwa hivyo nitaenda na huyu gavana wenu, ndio atanibebea ile mfuko ya maneno, makaratasi ya kwenda kusaini huko, na gavana wa Nakuru, kwa sababu tunataka kumalizana na dam ya Itare na dam ya Aror hapa. Tuhakikisha kwamba sehemu hiyo inasonga mbele. Tumekubaliana na wao maneno yale mengine. Mambo ya Kerio Valley tumekubaliana nao. Mambo ya amani, mimi I gave a commitment. Nilisema hii ndio serikali tutamaliza mambo ya banditry hapa chini. Niliwapatia wale wakora notice. Ni wajeuri kiasi kwa sababu wamehangaika hapo 40 years. Lakini I want to commit to you and I want to tell you, Waziri Kindiki, Waziri Duale, Chief of General Staff Bwana Ogola, IG, wote walikuwa hapa juzi. Tumepanga, nimeweka pesa ya kutengeneza mashule, pesa ya kutengeneza barabara, pesa ya kutengeneza bridges, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote katika sehemu hiyo na wananchi katika sehemu hiyo wanapata usalama. Haya maneno madogo madogo mnaona ni the last kicks of a dying horse. Hii ni maneno ya mwisho. Haya mnasikia bado wanaendelea hapa.
Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutamalizana na mambo ya banditry katika sehemu hii. And the people of Kerio Valley, from Baringo, Samburu, Elgeyo Marakwet, to West Pokot, to Turkana, we are going to have peace in this valley. That is the commitment of my administration, and I intend to make sure that I discharge that commitment. Ni kitu imeangaisha hii nchi kwa miaka mingi, lakini there is an end to it in sight. Hii kitu tutamalizana nayo. Tayari tuko na wanajeshi nimeweka hapa, na hawa wanajeshi hawatoki mpaka hii dunia kuwe na usalama. We are moving the military here permanent. In fact, najenga kampi kubwa ya jeshi hapa. Training ya jeshi ambayo inaendelea hapa Moi Barracks, tutahamisha iende kufanyia huko. So, hiyo kazi nimepanga vizuri, na tutahakikisha kwamba hiyo sehemu tunaipangia vizuri. Niliambia taifa letu ya kwamba we are modernizing the equipment our police and security men are using. I committed last year that we are going to invest in modern equipment for our security agencies, especially our police. I want to announce now that from next week that equipment will be available. And we are going to deal with insecurity in Kenya firmly and conclusively. Msikie yale mambo waziri alisema, bunduki si ya kuchunga ng'ombe ama kuchunga mbuzi. Bunduki ni ya serikali kuweka amani. So wananchi wale wote katika hii dunia hapa chini, wale mko na bunduki zenu, tafadhali msikuje kulalamika baadaye. Bunduki rejesha kwa serikali, sisi tutaweka usalama sehemu ile. Na hatutaki kulaumiana ati ni jamii hii ni jamii ile. Tutaweka usawa kwa jamii zote kwa sababu tunataka amani. We're going to make sure that all the communities in the Kerio Valley tunawaunganisha, wawe wote wanaongea lugha moja ya amani. So tumeongea na metumana CDF, IG, metumana hawa Pokot, metumana hawa all the other counties, so that we can move together as one nation. So kuna kazi vile nimepanga na vile itafanyika. Nimesikia viongozi wenu Kangoko hapo anasema fanya hii leo, fanya hii leo. Hapana. Wewe kunifundisha hii kazi mimi I know what to do. So I will do it in the way that I have planned, so that we can get insecurity out of Elgeyo Marakwet, out of Kerio Valley. Ile kitu mimi nakubaliana na nyinyi ni kwamba tutakuwa na sub-county ya Kerio Valley. Na vile vile tutakuwa na sub-county ya Koloa. Na nimeshaeleza Professor Kindiki ya kwamba those sub-counties must be operationalized in the next 90 days so that they are functional. Pia tumekubaliana na viongozi IG, tumekubaliana na CDF how to deploy the security agencies. Hakuna haja ya security agencies kukaa kwa maduka. Wataenda in strategic locations along the river, ndio watu waweze kuendelea na biashara zao in other areas. So we have agreed on a plan on how that will happen. So the commitment I want to make to you is that we are going to make sure that Kerio Valley is peaceful, our children are going to school, and citizens are going about their business without kuangaishwa na watu wachache. Pia tumekubaliana na hawa viongozi kuhusu mambo ya stima. Mimi najua stima sehemu hii bado iko chini, na nataka niwatangazie ya kwamba
tumepanga na different agencies na different development partners. Mwaka huu tumeweka sasa mpango na tuko na shilingi milioni 650 ya Elgeyo Marakwet ya last mile connectivity. So tutaketi chini na hawa viongozi na tutakubaliana where are the areas where we have the largest gaps so that we can deal with them. Mambo yale mengine mengi yako na hawa viongozi wetu. Maneno ya Flospa niliwaambia ya kwamba tunatafuta mwegezaji. Sasa niwatangazie tumepata mwegezaji. Na ametuambia atakuja kuweka investment ya 4.8 billion katika Flosco pale. Nimesikia vile vile mnataka pesa ya compensation. So umeje so mwa waoleja, umeje investor, ana umeje compensation. Ana umeje tool. Onge kama ngole ngele magbel jindos kurokon ko changa. Jenge sukola jage. So wacha nitafuatana na hawa viongozi wenu ndio nitajua vile hiyo compensation vile itakaa. Lakini ya kwanza ni tulete investor. Si ndio? Aanze pale, hawa vijana kwanza tuwapange na ajira, alafu hiyo mambo ya compensation ni kati yangu mimi na nyinyi, nitapagana na nyinyi. Tunaelewana? So there are just a few items na nitamwambia county government what they need to do to sign hiyo contract, huyo investor akuje pale, tuendelee na biashara kwa sababu ndio njia moja ya kuweka rasilimali katika taifa letu la Kenya na kujenga utajiri county hii na katika taifa letu la Kenya. Vile vile mambo ya mazingira, hii county ilikuwa karibu 38% coverage ya forest, imeenda chini by 10%, almost 29. Mimi nataka na mzuri waziri Nakhumicha ako hapa, yeye ndiye anaongoza harakati hiyo katika county hii yako ya Elgeyo Marakwet, tashikana na hawa viongozi. It is now our plan, tuko na Kaptagat forest, tuko na Elgeyo forest, tuko na Cherangany forest, ngambo ile Cherangany hills. Hizo forest tatu, we want to make sure that we have a clear program on how we are going to ensure that we conserve, lakini vile vile tuwe na ile mpango ya 15 billion trees kila sehemu ya Elgeyo Marakwet tupande miti. So tutakubaliana na nyinyi, nimemobilize vijana wa NYS na wale wengine, Kenya Forest Service, KWS, wanajeshi wetu wanatusaidia kuweka miche ndio tuweze kuendelea na hiyo kazi. Na wakati tunafanya hivyo, vile vile tuchunge mambo ya escarpment. Watu wengi mulisikia hapa kulikuwa na cut line ya Spencer. Pale chini nilienda Embobut, tulikubaliana chini watu wote wahamie chini ya barabara. So nataka tuheshimu hiyo. Na mimi nataka our forest department and everybody else, we work together. Tunahatarisha maisha ya wananchi wengi wanaoishi mahali hatari. Hasa katika mambo haya ya mvua kubwa, hatutaki landslides hapa. Tulikuja hapa chini, mambo ya landslide ikiwa imeumiza wananchi wengi. We do not want to go back to that kind of incidences again. Mimi nawauliza ninyi nyote, mahali umeambiwa cut line ni hapa, usikue mjuaji, usikue mjeuri, fuata ile tumekueleza kwa sababu tunajali maisha ya wananchi. So chiefs, the provincial administration must enforce the cut line so that we protect the lives of citizens. Tuhakikishe ya kwamba watu wanaishi mahali ambapo haina hatari ya wao kupoteza maisha yao kupitia kwa mambo ya landslides. I hope the county government and the county administration is here. Wewe bwana RC, fuatilie so that we protect the lives of these citizens. Wakati tunajenga tunaweka mambo ya mazingira, vile vile tunaweka kazi hiyo ifanyike kwa taratibu na kwa njia inayofaa. Mwisho, mimi nataka pia niwaambie ya kwamba hapa Iten
Pia tuko na mpango ya affordable housing. Tuna award contract ya kwanza. Mimi nimehangaika sana kutafuta mahali ya kujenga manyumba hapa Iten. Tunajenga nyumba 20,000 Eldoret. 5,000 ya Elgeyo Marakwet hapa tumekosa mahali ya kujenga. Kwa sababu kuna land grabbers. Na mimi naona hata wengine wako kwa hii mkutano. Hii town ya Elgeyo Marakwet ni street moja. Kwa sababu ile shamba yote ya serikali hapa imenyakuliwa na watu binafsi. Sasa mnisikie vizuri. Nyinyi land grabbers. Hakuna shamba ya serikali mtachukua. Mimi nakuja kufence shamba yote ya serikali. Wewe title kama ulipatiwa kwa njia ya mkato ama njia ya kona, sasa hiyo ni mambo yako. Siwezi kuhangaika mahali ya kujenga. Imagine hata mahali ya kujenga soko tumefanyia ukarabati. Na tayari nimemwambia huyu gavana wenu, mimi nawapatia shilingi milioni 400 ya kujenga soko. Inakuwa awarded next week. Nimemwambia Hinga, alitumana watu 10 days ago, tumepima, tukaona iko sawa sawa, tunajenga soko kubwa hapo ya milioni 400. Hapa tuna award nyumba, tulipata shamba kidogo kona huko ambayo ilikuwa imebaki ya affordable housing. So tumeaward hiyo, pia tunaanza kuja kujenga next week. Lakini sasa nilisema wacha mimi nikuje mwenyewe nitangaze Iten. Okase? Aja. Sianyalila jengo loteje asiko kwama ni Iten, ko kwama na Elgeyo Marakwet. Ako biik somok ang'wan mut? Bana wezekana hiyo. So hii mashamba yote hapa bwana RC utafanya kazi na watu ya Ministry of Lands, shamba yote ya serikali tuambie wale watu wamekalia tembea. Ndio nipate nafasi ya kuja kujenga vifaa ya serikali hapa Iten. Ananoma kitayano? Angu uno hata? Amuisi koret nebo pororiet tugul konyo kotepe chito agenge kukukwene komi ukweli hata man. So hiyo maneno yote na mumesikia mimi sijasema usiku, si nimesema mchana mbele ya hawa maaskofu. Mwizi yote ya shamba tembea. Hakuna maneno ya kuongea hapo. Tumesema tunaondoa ufisadi kwa Kenya. Na inaanza mpaka hapa Iten. So wale wote maland graba nasikia kuna mtu wako na plot 10 hapo, mwingine iko plot 20, mwingine ameenda kujikatia kona. Ati mpaka mlango ya DC kuna mtu wako na title. Ndio mjue hii impunity imezidi. Yaani ameiba huko mpaka ameona itoshi, amekuja kuiba mbele ya DC. That's what is called impunity of the worst type. So lazima tupambane na hawa. So mambo ya Iten, mimi nakubaliana na nyinyi. Kuna wananchi pia wali exchange mashamba yao na wakaambiwa watapatiwa mashamba ya serikali. Kuna wengine hawajapata. Pia na wao tutawashughulikia. Mahali kulikuwa na exchange, we will make sure that kama ulitoa shamba yako na ukaahidiwa shamba ya serikali, tutakupatia hiyo shamba ya serikali ama tukulipe pesa ambayo inatoshana na ile shamba ambayo. Na tuko na ardhi nyingi, tuko na mashule mingi iko kwa matatizo ya msitu na mali ingine. Hiyo pia tumekubaliana kama cabinet ya kwamba we will exercise areas where schools are in forest, ndio mashule iweze kuendelea na tuweze kwenda mbele sisi wote. So we will balance all the issues, especially on matters that are of a public nature. Hapa Jebara, nashukuru watu wa Elgeyo Marakwet, mlitoa maji, tukapeleka maji kule Eldoret. Kulikuwa na mashule ijengwe hapo, ilishajengwa, lakini kukatokea na maneno. Nimeita wale wahusika wote na nimewaambia tunaenda namna hii. So kesho au Aaron
So kesho tutakuwa na watu wa NYS, nimewapatia 90 days kumalisha hiyo ujenzi ya hiyo mashule. Primary school iwe complete, secondary school ya vijana iwe complete, secondary school ya wasichana iwe complete, 90 days nikuje ni handover, muendelee na shule. Mimi nitaenda kuongea na wale wako na madeni huko, nitaenda kupangana baadaye. Unaona? Kwa shine. So mheshimiwa nabagora na bwana Toroichi, mje imi yun mutai asubuhi mobilize and big avenue ni kote school kotar matebenen ji siling ane na uni je pondo kitare school. So hiyo maneno tumemalizana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana mambo ya stadium yenu ya Kamarin hapa. Tulikuwa tumeambiwa mbeleni ya kwamba hapo iko altitude ya juu zaidi, pengine iko na matatizo namna hii, lakini imetokea utafiti mwingine. Sasa tumeweka pesa ya kujenga Kamarin, na vile vile kiwanja hii ya Baraka hii ya hapa tumesema pia hii itengenezwe na itengenezwe pia katika hali ambayo inaweza kutumika na watu wa town ya Iten. Mahali ya kupumzika, iwekwe garden mzuri, iwekwe nini mzuri, na ibakishe sehemu kidogo ya sisi kufanyia mkutano. Ndio changanyike hapo ndani. So mtapanga vile kazi hiyo itaendelea. Tuko na shughuli nyingine, tuko na mambo mengine mengi ambayo ningesema, lakini mengi tumeongea na viongozi wenu. Ogogi goshine ole wetu toitai ba isioni ile kazi yote ya sehemu hii. Mimi nataka nimalizie kwa kuambia watu wa Elgeyo Marakwet, asanteni sana kwa ile shughuli mnaendelea kufanya. Gavana wenu ni mtu ananisumbua sana kila wakati kuja kunihangaisha. Hata hii County Aggregation and Industrial Park nimekubali, tutaweka pesa kidogo ya kusaidia nyinyi kununua hiyo ardhi. County government itaweka pesa kidogo, na alafu tumekubaliana vile tutajenga hiyo County Aggregation and Industrial Park. Kipsoen hapa TTI nimekubali pia tufanyie maneno ndio iweze kuwa National University, National Polytechnic, kwa sababu wanafunzi pale wamekuwa wengi na ni mahali pazuri ambapo tunaweza kuinua. So tutafanya processes ile iko, na nyinyi mtekeleze sehemu yenu. Mwisho, kazi zile zingine zote tutashirikiana pamoja na nyinyi. Mimi tu nataka niwahakikishie hii mambo yote tunafanya ya Kenya, the transformation of our country. I want to promise the people of Kenya that the transformation of our country is not going to be delayed, is not going to be derailed, is not going to be sabotaged by incompetence of leaders or vested interests of people who want Kenya to be status quo, the beneficiaries of what is going on, or is not going to be damaged by corruption. We are going to be firm, we are going to be clear, we are going to be decisive. Because for far too long, Kenya has been held hostage by incompetence, vested interests, and corruption. And I want to be very clear that going forward, it doesn't matter. We cannot keep complaining about countries that were with us, but today they are way ahead of us. We cannot continue talking about Singapore. We cannot continue talking about Malaysia. We cannot continue talking about Korea. Even as recently as China. China 30 years ago was maybe lower than Kenya. Today, they are lending to us. We cannot continue that trajectory. Kenya is a country with great potential. It is this moment in history that we are going to
unlock the great potential that Kenya holds. And we are going to make the necessary decisions to provide the necessary leadership for Kenya to move forward. We are going to deal firmly with vested interests and impunity, and we are going to deal decisively with corruption in whatever shade, in whichever institution. So, nobody should threaten us. Nobody should blackmail Kenya anymore. We want to move the country forward, and we are going to ensure that Kenya moves forward. We are at a place where we have to make a decision. Statistics are there to show us. When Kibaki left office, tax as a percentage of GDP was 23%. By 2022, tax as a percentage of GDP was 14%. It had come down from 23% tax as a percentage of GDP to 14% tax as a percentage of GDP. And that is why we sank into debt. Because we did not want to do what other countries did. We did not want to do what Kibaki taught us that we should do. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongezea kukopa na madeni ni kujiingiza kwa utumwa. So we have to make a decision. Do we want to be independent or do we want to be slaves? Because a choice is there. Wacha nirudie. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongeza kuendelea kukopa madeni ni kujiweka kwenye utumwa. So we are not going to be slaves. Hatuwezi kujiweka kwenye utumwa, tutalipa ushuru ndio tuweze kujitegemea na kutetea uhuru wetu kama watu wa Kenya. We must tell each other the truth. We cannot continue to take the country in the wrong direction. So mimi nawashukuru sana. Mjue tunawapenda sana. Mambo yale mengine yote tumepanga na tutahakikisha kwamba Kenya inabadilika. Affordable housing tunakuja kuanzisha, inakuwa awarded next week. Market yenu inakuwa awarded next week, tutakuja kuanzisha hapa. Soko zingine 3 katika county hii yenu, big markets, tumeweka pesa ya kuzijenga, na kazi hiyo yote ya kupeleka Kenya mbele iko katika mpango yetu na tutaiendesha kwa kasi. I have said and I will repeat, we will deal with incompetence in leadership that cannot see the relationship between millions of young people who are unemployed and the failure to implement programs like housing, digital program, and also export of labor that will help us bridge the gap between those who have jobs and those who don't. We will also deal firmly with those who are invested in status quo, the vested interests that want to sabotage our housing program because they want Kenyans to continue to be rent payers instead of home owners. And we are going to deal firmly with those who want to go and hide behind the independence of the judiciary so that they can sabotage the development of Kenya, so that they can continue to benefit from NHIF where they are siphoning money. We are going to make sure that those behind this vested interest, they will not hide behind the independence of the judiciary. We will call their bluff and we will deal with corruption in every arm of government, including in the judiciary. So, maneno ni hiyo. Si namna hiyo? Ama mnataka tuendelee namna gani? Si hivi ndio Kenya itaenda mbele? Tuachane na uzembe ya viongozi, tuachane na matepeli wa vested interest, na tupigane na ufisadi.